So, dear students, once again, good morning. So, in the session, exclusive architecture A to Z details சொல்ல போற ஒரு செஷனா இருக்க போகுது. ஸோ இந்த செஷன் நீங்க முடிக்கும் போது ஆர்கிடெக்சர் தான் கெரியர் நினைச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை பத்தி என்டையர் டீடைல்ஸ் தெரிய வரும். ஆர்கிடெக்சர்னா என்ன, அதோட ஸ்கோப், ஃபியூச்சர், 5 years of ஸ்டடீஸ் எப்படி இருக்கும், முடிச்சுட்டு மாஸ்டர் ஸ்டடீஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி என்டையர் டீடைல்ஸ்மே வி கோனா டிஸ்கஸ் ஹியர். அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கோர்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறதுக்கு வாட் ஆர் த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, நாட்டா எக்ஸாம்னா என்ன, ஜேஇ பேப்பர் 2 என்ன, அதுல கட் ஆஃப் கால்குலேஷன் எப்படி இருக்க போகுது, காலேஜஸ்குள்ள அட்மிஷன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது, எந்த காலேஜஸ்குள்ள எப்படி எல்லாம் போக முடியும் அப்படிங்கிற என்டையர் டீடைல்ஸுமே தெரியலாம். ஸோ உங்களால ஆர்கிடெக்சர் படிக்க முடியுமா இல்லையாங்கிறத கூட நம்ம சொல்ற இந்த ஆர்கிடெக்சரோட பேசிக் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப கிரியேட்டிவான ஒரு பர்சனா இருக்கீங்க, நல்லா டிராயிங் தெரியும்னா யூ கேன் ப்ரிஃபர் ஆர்கிடெக்சரா இல்லையாங்கிறது தெரிய வரும். ஒரு டிஃப்ரெண்டான கோர்ஸ் படிக்கணும், ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் நிறைய கேட்டகரிஸ் ஆஃப் மைண்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க. ஆர்கிடெக்சரை டிசைட் பண்ணி வந்திருக்கீங்க, என்னன்னே தெரியாது ஒரு லிங்க் வந்ததுன்னு வந்தவங்களும் இருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ்ல வந்திருப்பீங்க. பட் when you leave and after the 1.5 hours of the session முடியும் போது will get to know, okay, இந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாம், பயங்கர ஃபியூச்சர் இருக்கு, இல்ல இது நமக்கு செட் ஆகாது, இந்த டீடைல் இந்த கோர்ஸ் முடியும் போது தெரியும். பிகாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த். யாருமே அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரொம்ப டீடைல்டா ரிலையபிளா உண்மையா சொல்றது கிடையாது. பட் இது ஒரு பிசினஸ் மோட்டிவ்ல நடத்துற ஒரு வெபினார் கிடையாது. என்டையர்லி டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ். அந்த அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம், இந்த எக்ஸாம் பத்தின டீடைல்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ கடைசி வரைக்கும் இருந்து இந்த செஷனை கம்ப்ளீட்டா நீங்க தெரிஞ்சுக்க. பிகாஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், இல்லைன்னா உங்க மூலியமா இன்னொரு 2 பேருக்கு போய் ரீச் ஆக போகுது. ஃபைன். ஸோ நம்ம கம்பேரிட்டிவ்லி நார்த்தை விட லைக் அதிகமா என்ஐடிஸ் ஐஐடிஸ்ல பிளேஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைட்ல இருந்து பிளேஸ் ஆகுறாங்கன்னு ஒரு மித்து இருக்கு. பட் அப்படி கிடையாது. வி ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் த ரைட் திங் அட் த ரைட் டைம். ரைட்டான அவேர்னஸ் ரைட்டான டைம்ல கிடைக்காததுனால தான் நம்ம ரைட் பிளேஸ்ல ரீச் ஆக முடியல. பட் ரைட் நவ் யூ ஆர் இன் த ரைட் பிளேஸ் வித் த ரைட் பீப்புள்ஸ் அட் த ரைட் டைம். டெஃபினட்டா இட் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் செஷன் ஃபார் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். ஸோ எங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு செஷனுக்கு அப்புறமே கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் இருக்க போகுது. ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் கேட்கலாம். சேட் பாக்ஸ் மூலிமா வில் பி conveying to the chief guest and they will be replying to you. So I am welcoming Mr. Architect Reeves sir to address about the architecture, future and scope to the young budding architects sir. The platform is yours. So Mr. Actually Reeves sir is getting connected. Yeah. Okay, fine. ஸோ ரீவ்ஸ் சார், ஸோ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றியும் டீடைல்ஸ் பற்றியும் நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ அது அவரோட வேர்ட்ஸில், அவரோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவர் சொல்கிற அந்த விதத்திலேயே யூ வில் கெட் டு நோ அபவுட் ஹிம். ஸோ ரீவ்ஸ் சார், ஸோ நிறையா 10th 11th 12th படிக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னு தெரியாமையே நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற அந்த வேர்ட்ஸ், அந்த மோட்டிவேஷன் தான் அவங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சரை பற்றி அதிகமாக சொல்ல போகுது. பை யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பை யுவர் learning and the practice and the academic experience, நீங்க சொல்ற அந்த ஒரு விதம் தான் அவங்கள மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்க போகுது சார். So you can proceed sir. Yes, am I audible? Sir, I think there is some delay in the network. 1 minute. Yeah. Okay. Is it audible now? Am I clear? Yes sir. Yeah. So, very good. I'm Architect Reeves, an Reeves, associate sir, professor of RVS Chennai. Abu sir, is this much clear? It's not. No, sir. Reeves sir, it's showing like your bandwidth is low. 1 minute, please wait. 1 minute. Okay. Students, sorry for the inconvenience. No, sir is getting reconnected. I'll unmute you. Yes. Am I clear? Yeah, much better, sir. Okay. So the idea is my name is
from RVS Chennai Padmavati School of Architecture. I'm an associate professor of architecture in the institution. And I'm here to talk to you about 5 years of architecture education. Now, what is the beauty about 5 years of architecture education? What all are we going to experience in this 5 years is the most crucial element that I want all of you guys to understand. And architecture education one is a very beautiful, it's a very promising program. And you guys are going to be architects in the year 2029, 28. 29 they're going to be coming in the next year onwards, I believe. So which means the world is going to be so futuristic, it is going to be so innovative by the time you get into architecture. And what is architecture? What is being an architect? Architecture nave, it is a creative program. It is a program that talks about innovative problem solving solutions. For example, I tell all the people, ungla sutti you see everything around you. You cannot name one thing that is not designed. There is always something that is being designed by somebody in this world. That is what we are using. Now, kannadi, the way I cut hair, the way you dress up, everything is designed by somebody, which means there is a designer behind this entire program. And the designer role now is going to be taken by architects. So architect, a beautiful program that you guys are enrolling in, and I'm really excited to share it with you because it is a great idea that we want to share. Now, one thing that I want to make sure that all of you will know is that architecture, it is not just about building construction. Architecture is much more than building construction. Design. Now, to break down, first I want to explain what an architect will go through. If an architecture education, in the first year, when you start your architecture, 12th, you will be learning about something called basic design, where it is about a lot of art and architecture, painting, coloring, model making, sculpture making, plaster of Paris, clay, something that where you will know your skills and you will be able to take things forward. The second semester, you will be starting to work on academic programs where you will start designing small spaces. You will start probably with the bedroom, you'll start with the kitchen, you'll start with the restroom. And programs, you will be taking it forward and you will be handling it. Second, when you go to the third semester, what you will know is that you will start doing something called documentation. Documentation, and you will start measuring. A building or measurements and building materials you will get into the program. The fourth semester, you have something called rurals. So number students or architectural village and the village measurement drawing and the village people interact space. So these first 2 years is more about drawing, it's about drafting, it's about painting in the Mariana or space. In the third year onwards, if you see, you will start going into digital world. Digital world, and you will start designing using multiple softwares. You will start using Rhino. You'll start using Grasshopper. You will start designing slightly larger scale buildings. Buildings larger scale, you will go into a school, or a shopping mall. You will do, let's say, a theater or a high-rise apartment. In the Mariana buildings, you will start doing in the third year. In the fourth year, you will go into a much more exciting space that is called urban design. Urban design is city level and plan the road networks or impact and railway stations work out. So in the architecture journey, starting from the first semester, starting from a small dot, slowly you will be increasing the scale of the project. Slowly you will be doing more interesting complex work. Building materials building services and the fifth year, the final year, is called the professional year of architecture. It is not an educational year, it is a professional year. And on the 4 varsham you will be learning about people management, time management, money management. But where will we go and use? So that is what fifth year is designed for. In the fifth year, you will have 6 months of internship. Internship in the sense you will go to an so in this 5 years, you will get 6 months of professional training. In the 6 months, you will know, okay, this is what market is doing. This is what people are. This is what client is. This is what everything around you is going to happen. And after your 6 months of training, you will do something called thesis. Yes, sir. Some screen sharing has started. Some screen sharing started off, Shabbat, sorry. Yeah. I'm checking it. And so okay, your voice is actually breaking. Is it clear now? No, sir, it's not clear. Actually, in between, while you're talking, it's getting
break. So sorry for the inconvenience now. You continue now. Shahbaz sir. Yes, yes. So dear students, just 2 minutes ma, sorry for the inconvenience. Sir ஒரு டிராவலிங்ல இருந்திருந்தாரு. ஸோ நமக்காக தான் சார் வந்தாரு. ஸோ அதனால தான் there is a நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு. ஜஸ்ட் 2 minutes அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ சார் சொல்ல வந்தது வந்து அந்த ஆர்கிடெக்சரோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட். ஓகே, அது எப்படி இருக்க போகுது, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்ன பண்ணுவீங்க, செகண்ட் இயர்ல என்ன பண்ணுவீங்க, தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், ஃபிஃப்த் இயர், அந்த மாதிரி இயர் பை இயரா என்ன பண்ணீங்கன்னு சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஸோ டிராவலிங்ல இருந்து சார் இப்போ கனெக்ட் ஆனதுனால தான். சார் அபு சார், ரீவ் சார் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். Yes, now sorry. நோ ப்ராப்ளம் சார். நான் சொல்லிட்டேன், நீங்க டிராவலிங்ல இருந்தீங்க, ஸோ யூ கனெக்டட், அதனால தான் நான் சொல்லிட்டேங்க சார். யூ கேன் கோ வித் தி ஃப்ளோ சார். Yes, so we come to the fourth year is where you'll be doing urban design level projects. You'll be handling with the road networks. You'll be talking about how big the city is, road FD, bridges FD, இதெல்லாம் எப்படி work out, then we'll be understanding. And once you go to the fifth year is the professional year of architecture. So in the 5 years course itself is made up of 1 full year of professional learning. Now, what you have to understand is in this 1 year of professional learning, there will be 6 months of internship training that is going on. Internship training, we'll join an architect's office and become an architect itself. That is the beauty of an architecture program compared to any other program. Number padikum bode, we get the opportunity to behave like an architect and we become an architect. So that is very, very essential for all of us to understand. And the next 6 months, the fifth year, the first 6 months is practical training. The next 6 months is something called thesis. Thesis is something where you choose a project. Even first semester and the 8th semester, the first 4 years, the project is generally a group work. It is chosen by the college works together to develop it. But here it is not like that. The fifth last project that you do is your dream project. It can be on moon, it can be on Mars, it can be a big restroom, it can be, let's say, a big restaurant or a 5-star hotel. It can be any project that you'll be working on 6 months. And what I want to say is when a student is finishing his internship itself, they have the offer letter in their hands to join the job. So that becomes very, very, very important for any architect to understand. So this is now 5 years of the architectural journey where a student starts with something very small, or chinna dot la aarambichu or room design panni, or set of rooms design panni, or periya city level or design create panni, and then finally ending up doing something much bigger and much wider. So this is the 5 years of journey. And mostly, the architecture curriculum itself is designed to be very exciting. And I also want to mention, since they said that many young students, 10th, 11th, 12th particular students join panadanaala, an architect is not just going to be a building designer. You all have to understand that an architect is someone who can be multiple things. He can be a furniture designer, he can be a product designer, he can be a graphic designer. If recent movie like art directors நிறைய பேர் architects இருக்காங்க. நீங்க இப்ப games விளையாடுறீங்க உங்க phoneல வச்சுக்கோங்க, you're playing a lot of games. If you open the game, then you see an environment, you see a bridge, you see a fort, you see a hill. All these things are also designed by architects and they are called environment designers. The UI UX design is also a very, very big opportunity that's coming up for architects. Now, how is an architect able to become all these designers? In the LR designers, how it can become? Very simple, because the center of architecture course is a human being. Manishana pathi we are learning, we are breaking down about humans, we are trying to crack how humans are operating. So we as an entire fraternity of architects are working for humans. There are 3 things that I think every human needs in Solvanga. One is food, one is clothing, and one is shelter. Architects are the people who provide the shelter for the people. So that is why this job never has an end. And I just put some slides together to show the students about the market. Is it possible for me to make a screen sharing? Can you please give me that permission, Shahbaz? Yes, sir.
1 second, sir. Sorry. Yes. Yeah, I think it's coming for me. Can I share the screen? Yeah. One minute. Yeah. Is it visible? Yes, sir. Okay. So what I've tried to do is I've put together some slides for all the students and the parents to understand architectural scope. Is the slide fully visible now? Yeah, fully. Okay. So now if you see the industry scenario, architecture now the work that an architect does is broadened so much in the world. If you can just see, we are going to be a $1 trillion industry in the country in the year, in the recent next few years. $1 trillion industry now, we're talking about one of the biggest numbers. And how is it possible? Because there is going to be smart cities that's coming up. There are going to be industrial corridors. There are going to be data centers, cold storage, growth in the logistics sector. Every sector that you decide is going to have an architect involved. Even if you want to start a small office, you need to have a space. You need to have a you need to create a place, which means an architect needs to be employed. The scope of architecture in the world, in the entire country, is also huge because we are directly related to the construction industry. If you can see, we also are estimating that by 2030, more than 40% of the Indian population is going to be living in cities, urban India, which means 25 million additional units requirement. We have an investment budget of 1.4 trillion only on infrastructure alone. Every infrastructure that you see needs a much larger demand that we want to do. So this is something that I want to share with the students. If you see, the growth and the market size is also much, much larger. The real estate and the architecture industry in the 2019, $1.72 billion. There was a big turnover that happened. And it is estimated to grow to 65,000 crores, which is almost 4 to 5 times than what it was in 2019. And you have to understand that real estate sector now, we are only thinking about apartments. Mostly parents and students think architects now we design. Architects are involved in the designing of airports. Architects are involved in the design of hospitals, commercial complexes, multiplexes. Landscape, ninga road ku nadula paakra landscape eppadi varano, road ku side la vara urban landscape eppadi varano. In Chennai there is this thing called on Kattipara junction in nadula they've created an urban square which was also designed by an architect. Parks, playgrounds, everything there is a design. Like I said earlier, whenever there is a design involved, there is going to be a designer who's a very important person that's going to be handling it. And you can see that there is a large forecast that has already happened and this is happening. So I am just taking news articles from top magazines, top newspapers from India to show and tell that this globally recognized industry is the second highest employment generator in the entire country. Adavadhu, the construction industry and architecture industry da India la second biggest employer, which means this is going to be providing jobs left, right, and center. That is the most important thing that I want to share with all the youngsters. Also, some facts that I want to share about architecture. Now, this is Selvi J. Jayalalitha Memorial, which was designed by architect Murali Murugan sir from Chennai. This structure is one of the most innovative structures that has been built in the south of India for its structure. This is design pannadukku ஒரு Singapore structural engineer வந்து இங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த பில்டிங் டிசைன் பண்ணாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு பில்டிங் பாத்தீங்கன்னா this is the Mumbai International Airport. This was designed by SOM architects from Singapore. And Singapore architect comes down to India to design an airport. And Chennai airport பாத்தீங்கன்னா is designed by a very famous firm from Delhi. நான் எதுக்காக இத உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, as youngsters you should have the mindset to develop and create and grow. Indiaல இருந்து நிறைய architects are going to Singapore, they're going to Dubai, they're taking to so many different avenues, they're doing so many new projects. The same way, we also have to be prepared. If Singapore architects is coming to Chennai, Singapore architects are coming to India, Indian architects are going abroad, we are able to see it. And in the architecture industry, Instagram, YouTube, you would have seen about this 3D printing industry. I want to show that this is India's first 3D printed, concrete 3D printed house that is right in Chennai, inside IIT. This was also designed by an architect, and now they are doing strong experimentations in developing architecture. Now, what you all have to understand is when we are
doing something, you have to have the clarity to do it, because we as a country, India as a country is in the verge of huge development. ஒரு பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட் நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And this is a proof. நீங்க எல்லாருமே ஆன்லைன்ல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், 3D printing technology world over ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம். We don't recognize what is happening in the country. In Chennai, this house has been completed. It is in IIT Madras. I've even visited the house. Now, why architecture is having such a boom? I think we can stop sharing. Yeah. So I just gave you a small idea about architecture noda potential in real estate industry oda potential in what are the different opportunities that an architect will have. Now I want to share something else as well. 1 minute. This is to showcase what are the different opportunities. Yeah, can you just allow the screen sharing, please? Yes, sir. Yeah. Yes, thank you. 1 minute. Yeah, is it visible? 1 minute. I'm just now making it full screen. Yeah. Yes, sir. So now, one thing that I want to showcase to all of you is that the fact of being an industrial designer. Industrial designer enna work பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, they are going to be handling works about designing and manufacturing. This includes designing cars. This includes designing, motorbikes. This includes designing products. Huge development and huge requirement for the world to have industrial designers, and architects are now moving into the field of industrial design. There is a lot of entrepreneurs in the architecture. The beauty enna, when you become an architect after 5 years, since you already have a professional training involved into this 5 years, you can start your own firm if you have the right practice, if you studied in the right space. உங்களுக்கு கரெக்டான எக்ஸ்போஷர் இருந்துச்சுன்னா, you will be able to do things in a fantastic manner. You can become an entrepreneur. Many entrepreneurs, I would like to name architect Ratan Tata. நிறைய பேருக்கு தெரியாது, Ratan Tata is an architect who turned himself into a businessman. So as an architect, like I said earlier, you will be taught money management, you will be taught time management, you will be also taught people management, and that is why you have all the rights to become an entrepreneur. The next thing that architects do is becoming a fashion designer. I have my own friends who have quite big and renowned studios in Chennai who are working from across the world. Now, all these professions that we are talking about is not just one profession or two professions, multiple professions. There is an architect who's become a fashion designer. அவங்களுக்கு ஒரு fashion design office இருக்கு, அவங்களுக்கு சென்னையில அதே மாதிரி ஒரு architecture office இருக்கு. Now, this is the scope that they have. So when architecture as a course helps you to follow your curriculum, you can become an art director. Multiple art directors are having architects. If you see movies like Bahubali na padam pathina ungalku theriyum, you have the opportunity for architects to work with multiple art directors. And history pathina research thevapadudhu, you need to work on multiple things. Is becoming an artist and photographer. You would see many photographers who are now also architects turning photographers. Now, edukkaga indha professions pathila ungalku details sollitukana, I want you all to see that there is a lot of scope. Let's say you're very interested in taking movies. You'll say you're very interested to write. You're very interested in photography. Architecture can still be a profession for you where you can pursue your passion and have your dream career. That is why I'm looking at now. There is a scope called landscape architect, which is an exclusive field that has been designed and developed for architects. Now, in urban areas, in city centers, multiple places, doing landscape itself is a beautiful place. Now, if you see any big buildings, ஒரு பேலஸ் மாதிரி ஒரு பில்டிங்கோ இல்லை நீங்க எனி மான்யூமெண்ட்ஸ் போனீங்கனாலோ, landscape is a very important thing. There is a separate course for MArch landscape that architects pursue. You can become an urban planner. In 4th year, architects should be looking at small composition and saying இந்த ரோடு இவ்வளவு பெருசு இருக்கலாம், இந்த விட்த் இவ்வளவு பெருசு இருக்கலாம். பட் அதுலயே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, urban designல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா, you can become an urban planner. An urban planner deals with designing of cities. Massive cities, எப்படி develop பண்ணலாம், எப்படி கொண்டு போலாம்னு கொண்டு வராங்க. There are multiple furniture designers who do fantastic job in architecture, renowned architects. So என்னோட friends நிறைய பேர் good furniture designers. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க ஒரு interior project பண்ணும்போது they make sure that they design their own furniture. There is a lot of customization that they bring. இல்லனா யூசுவலா நமக்கு இந்த ஐக்கியாக்கு போறோம், இல்ல இந்த there are other shops that are there where you go and you get a furniture. Instead of that, they design their own furniture. They're able to give a customized product. So the clients and even the users are very happy because they're using something very unique. So an architect can also be a very successful furniture designer. Graphic designer is a very big role that's again come up. Yeah, graphic design solrana, UI, UX, the apps that you're using, the interface. UI means user interface.
UX means user experience. In the ரெண்டு ஃபீல்ட்லயுமே architects நிறைய பேர் are getting employed on how to handle things, how to take things forward. And you guys should understand that this is all scope that an architect can be. And you can also be a research architect. நம்ம சென்னையிலேயே floods வந்த போதும் சரி, மழை அதிகமா இருக்கும் போதும் சரி, பக்கிங்ஹாம் கேனல் டெவலப் ஆகும்போதும் சரி, multiple youngsters, architects, senior architects all came down together to develop research architects. ரிசர்ச் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட பேக் போனா அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஒரு பிளானிங் டெவலப் பண்றதுக்கும் ஒரு விஷயம் டெவலப் பண்றதுக்கும் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் டெவலப் ரிசர்ச் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் யங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் டு பிகம் ரிசர்ச் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆல்சோ. So this is a small presentation that I wanted to add about architecture and what are the different fraternities, different career growths that an architect can have. This is just a small snip. நிறைய இருக்கு இன்டர்நெட்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா there is so much that you actually can do and can achieve by being an architect. There are renowned architects who are doing so many things. This entire perspective of me trying to explain this is because I find that many youngsters don't know the potential. Many parents do not understand the potential of architecture. ஒரு architecture course ஒரு fun என்ன, அதோட enjoyment என்ன, அதோட beauty என்னன்றதை எப்படியாவது communicate பண்ணணும் அப்படின்றது தான் is the core value that we want to bring. And me as an architect also have a very different story. When I started my career after finishing, my first project that I got was actually a small visiting card design ஒன்னு பண்ணலாம்னு கேட்டிருந்தாங்க. And I put my head to it. நம்ம எப்படி இன்னோவேட்டிவா பண்ணலாம் சொல்லி we started off designing a small visiting card for a builder. அதுக்கப்புறம் இந்த visiting card பிடிச்சு he came up with a small brochure. அதுக்கப்புறம் இந்த brochure பிடிச்சோன்னு he came up to give me the apartment project itself. And that is how my architecture firm has also been developed. And now we are doing projects in Chennai, we are doing projects in Bangalore. We're able to do so many projects because the growth is like that. So an architect is trained to be working in all conditions. எனக்கு நிறைய innovative ideas கிடைக்கும் போது I'm able to put forward. I got the opportunity to work with so many renowned architects in and around Chennai and also across India because of the creativity. And you also as youngsters, இப்போ today's technology is at level A na. In the next 5 years, it will not go to 5A. It will be 50A. It's growing 10 times more. If you look at the last 5 years alone, 5 years like a technological development, if you see, you go back and see, it has been 10 times, it has been 20 times. Which means today, if you're standing in 2023, in the next 5 to 6 years, the world is going to be 10 times more developed. And every development has building construction involved, architects involved, design involved in the background of it. I want all of you kids to understand that that is how things take forward. So I am trying to get that into this, and I'm also getting a lot of questions as we are talking. I request you to just consolidate the questions that's coming to me also to you directly so that we can slowly start answering the questions also. And I would like to talk to you about something else. Well, I'm going to share another slide, another website that is very, very important. 1 second, sir. Yeah. Yes, sir. So, yeah, is it visible? Yeah. Yes, sir. Now this is TASA India. So TASA is the alternative schools of architecture from all over India who come together for the development of architecture education. And I'm pretty sure that TASA is the only website, only organization that has brought together around 20 different colleges from all over India with 8,000 students working on this platform. Now the beauty about TASA is that TASA is going to bring together 3 very important things: architecture institutions, architecture firms, and architecture industries. I sincerely request all the students to look at the web page, follow the web page, know it. I'll share the link in the chat. I'll ask Ayar to share it with you. So this website has been designed itself to make multiple things happen. If you look at this website, you will see institutions from across the entire country who have come together for the development of architecture education. There are colleges from Northeast, there are colleges from Mumbai, there's colleges from Kerala. There are architecture firms that you can follow, read, and know. Top firms from across the country, even globally renowned firms are a part of TASA now, and they are also working. And this is constantly going to develop. You can go to the industries and you can see that multiple industries or architect தேவையான எல்லா விஷயங்களுமே the TASA is going to be providing. And we have summer winter school programs that we have launched. Now TASA is also initiated by our college, RPS Chennai, and we are very happy because this is helping students do development programs, faculty programs, and professional development programs as well. And we have recently launched something called the Student of the Year competition. You can go through the website and you will know more details. You can also follow us on our Instagram page. It's very straightforward. It's quite easy. And one more thing that I want to share with all of you is ArcJobs.
Now, ArcJobs is India's first exclusive job portal that has been created for architects alone. Now, if you go to this website, you can see that there are hundreds of jobs available for architects out in the market. The only thing that you have to do is register, and you will definitely figure out a way. Currently, I think all of you are students. You will not have the demand for jobs. Jobs, but one thing I can show is that it is very straightforward and it's very clear. I'm going to show you that this website is already active and it has around 256 jobs or 270 jobs almost which are active. And this is just one college from Chennai that has started RVS Chennai working on it. Now we have 22 colleges from all over India who are going to be working with us in developing this. So in the next few months, there is going to be thousands of jobs available for architects. Why I'm telling this to you at this age itself is that when you start your career itself, you should be very clear and confident that ஒரு architect I will never find it difficult to get a job. வேலை கிடைக்கிறது is not going to be a problem at all for any of us. You will get a job. But if you are talented, if you have studied in the right place, if you're not just following Anna University syllabus, you're able to look at the world in a different way, you're able to be market ready, you're able to be industry ready, that is how you will be able to learn about the future. So you can follow us on Instagram. Our website is tasa-india.com. I'll share that link in the chat. And you can follow on Instagram. I will also share some more things as the questions keep coming. I will give you more input on how you can be part of this entire program. And I think I would like to start taking questions because a lot of people are messaging me directly. So I think we'll start with the questions. Students, if you have any doubts, you can so I'm going to take some of the questions that I've already had. 1 minute. Yes. So usually the biggest question that most of you have already started asking me is what is the difference between civil engineering and architecture? See, this is a very common question that I get all the time when I'm addressing students. Civil engineering is a technical program. Please understand, students, it is a technical program. Architecture is a non-technical program that is design oriented. So architect is not a structural engineer. An architect does not know how to do structure. He will be taught the basics of structural engineering. Adhaadu structure eppadi solve pananundra basics irukume thavara you will not always handle structural engineering. Please understand, you are the captain of the ship. If an architect ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த ஆர்கிடெக்ட் கீழே there will be a structural engineer, there will be a civil engineer, there will be a mechanical engineer who's working, there will be a contractor. There are going to be so many people whom you will be responsible for. So இவங்க எல்லாருமே will be taking the job of giving you and bringing your dream to reality. I hope you understand. So an architect is not a civil engineer. It is a non-technical design program. Understand manikinga. So civil engineering design scope last project report சின்னதா ஒரு design scope மட்டும் தான் இருக்கும். அதுவுமே வந்து ஒரு சின்ன project ஒரு beam ஒரு column மாதிரியான design scope தான் இருக்கும். In architecture it is out and out, it is about design. For example, in civil engineering, let's say a question is given. I tell this to most of the students. ஒரு question paper civil engineer கொடுக்குறோம்னா 40 students படிக்கிறாங்கன்னா 40 பேருக்குமே same answer வரணும். But architecture பொறுத்த வரைக்கும் 40 பேருக்குமே 40 different answers வரும். That is when the architect is doing a good job, as a student அப்படின்னு தெரியும். So that is what the biggest difference is. And yeah, you can also put some questions forward. Sir, நிறைய questions வந்துட்டு இருக்கு sir. Yes, please. So it's like girls in the course எந்த அளவுக்கு ஆப்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் questions இருக்கு sir. First thing, students, I want to tell is my partner in my firm, my classmate is also a girl. She's in Bangalore. She's operating from Bangalore and she's handling a 45,000 square feet apartment in Chennai from Bangalore. First point. So which means architecture is a remote job where you can be anywhere in the country and do a project. Currently as an institution and also in the industry, we are seeing a lot of women taking over the industry, and that is a very good thing. They are not doing it only now. I will say you some serious names. Sheila Sri Prakash ma'am or architect irukanga, Chennai la irukanga, one of the oldest renowned architects, top architects in the country la irukanga. Architect Brinda Somaya, architect Chitra Vishwanathan. This course is very, very, very apt for ladies and women, basically, because I feel women have a greater sense of responsibility in general. They are more, they're more, to the detail. They're able to handle things in a much more clear way than men, is what I personally feel. So this course is apt for women. So, site ku poradha irukkom illana, let's say, my friend, after she got married,
we were having a firm in Chennai. So Kalyanarana, she had to go to Bangalore. So we had this question, but because she was an architect, she was able to do projects of Chennai in Bangalore, and she established her own office in Bangalore also. So if parents think, women, they're going to get married, anywhere in the world you can work. I told about a friend of fashion design. She's settled, I think, in London, and she's having her architecture office running in Chennai, and a fashion design studio running in Chennai. So this course is very, very, very apt for women. I think women are the right fit for the job. And if you go just Google it, you will see young and senior architects. Lot of women architects are there. Now only the names are coming out. There's an architect called Takbir Fatima from Hyderabad, a Muslim architect, a renowned architect. Avanga Dubai projects பண்ணிட்டு இருக்காங்க, Abu Dhabi work பண்ணிட்டு இருக்காங்க, Chennai Hyderabad work பண்ணிட்டு இருக்காங்க, international projects பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Internationally also there are architects like Zaha Hadid, there is Odlik, there are so many people. You just have to type women architects. நம்மளோட mindset என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, women வந்து சைட்ல போய் லேபர் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு क्वेश्चन நிறைய பேர் இருக்கு. Trust me, I think every house, the women is the leader. Once you're married, I think every man will know. And they have a much better command over projects. I've seen this with my own eyes. நான் நிறைய இடத்துல மிஸ் பண்ண விஷயத்தை அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. And even if they want to work remotely, there's a lot of options. So my friend does not even come to Chennai for this apartment that we're building. அவங்களோட work என்னன்னா design, drawing. She has hired a site engineer. We have a project manager. They take care of it. You just have to travel once or twice a month. So please don't have this inhibition that women is apt on a person. There is a fantastic course for women. And now the recent trend, ninga pathina, 40 students were at 25 plus students are women. If you see 20 years back, it was different. 10 girls and 30 boys and participate in the body 20 years back. Now it is update reverse. More women are joining the course in any institution. And we can see men, boys coming down and down and down. So I think it's fantastic. And you see the Anna University rank holders, among the top 50, I think 48 of them will be women in architecture and assault. So I think it's a great program for, children and women. So it's a great thing to do. Yeah. And is it possible to get a job with bachelor's degree only, or should I do a master's degree as well? I didn't get to that. Not required. You have to understand. And this is one of the few professional programs in the country. For example, or a lawyer, or a doctor, or an auditor, and an architect. These are the 4 courses. Please, I'm repeating myself. A doctor, a lawyer, an auditor, and an architect. These are the 4 courses that are directly given authority by the central government of India to start your own office after you finish your basic prelim exam. அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். டாக்டருக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும், ஆடிட்டருக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். அதுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க சொந்தமா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். You will get a number, COA number, Council of Architecture New Delhi will give a number. So once you have received that number, you can start and practice on your own. But the recommendation is, the concern என்னன்னா, architecture educationல usually you don't have to do a master's unless you want to become a teacher, or unless you want to become a specialization. So for example, I tell you, நீங்க BR படிச்சு முடிச்சா மட்டும்தான் உங்களால வந்து ஒரு 13 different masters ப்ரோக்ராமுக்கு போக முடியும். நீங்க ME படிக்கலாம், MTech படிக்கலாம், MDes படிக்கலாம், MPlan படிக்கலாம், MArch படிக்கலாம். You can do anything. MArch and urban design படிக்கலாம். ஏன்னா BR கோட கோர்ஸ் வந்து is very wide ranged. So let's say a student is feeling that நான் architecture முடிச்சிட்டேன், நான் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், but I want to improve myself in landscape. Then you do a specialization. You want to apply for a government job as a planner. As a planner or a town planner, நீங்க government job apply பண்ணும்போது MPlan அது ஒரு value addition வேணும். PG program is not must to do projects. I'm just telling that, or to get a job. Job is directly relevant to your portfolio. ஒரு portfolio ஒன்னு பண்ணுவாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே. The portfolio என்னன்னா, it is a compilation of all your work. For example, ஒரு டைரக்டரோட போர்ட்ஃபோலியோனா அவரோட ஹிட் படம், ஃபிளாப் படம் எல்லாமே சேர்ந்துதான் அவரோட போர்ட்ஃபோலியோ. கரெக்டா? அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து 10th செமஸ்டருக்கு பண்ண எல்லா வரைக்கும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ வச்சிருப்பாங்க. அந்த போர்ட்ஃபோலியோக்கு தான் வேலை கிடைக்கும். So you should be market ready. See, one thing I will say about jobs is you cannot just have a degree and get a job. அது கண்டிப்பா நடக்காது. I'm going to be very open. You have to be skilled. You have to be passionate. You have to be industry ready. And all that is very easy. I just was talking to a student கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். So I wrote my 12th standard for 1200 marks, Shaba. Okay, 12,200 marks க்கு 12th எழுதினேன். இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு மார்க்குக்கு 12th எழுதுறாங்க? 600 marks. CBSE for 500 marks.
Yes. நான் என்ன கேக்குறேன்னா, the current students are so talented, they're so skilled, they should be rating for 3,000 marks. They should be rating for 2,500 marks. The thing is, they have so much skill, they have so much potential. It is very easy for them to crack the world. So I personally feel that as students, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இருக்கிற scope, example, let's say even artificial intelligence itself, it's going to be changing the world in so many ways. Avlo new opportunities are going to come. And better than me, I think these kids will do a much better job because they're more young, they're more dynamic, and they know more. So I think it is not at all about doing a master's. Master's mandatory into the kadeyade, it is not required. For these 4 courses, you don't need a master's. You can directly practice. The central government gives you that authority. Why is it 5 years instead of 4 years னு கேட்டிருக்காங்க சார். Okay, நான் என்னோட பிரசன்டேஷனோட ஸ்டார்டிங்லயே பேசும்போது நான் சொன்னேன், you don't look at architecture as a 5-year course. Look at architecture as a 4-year course plus 1 year of industrial training. Look at it like that. Why I am saying to look at it like that is, in the 1 year நான் கொடுக்கிறேன், in the 1 year 6 months you're going to be working in an office and they're going to be paying you money to work there. Correct? காசு கொடுக்க போறாங்க. They're going to be paying. And second thing is you already know how to handle an office. இப்போ மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 4 இயர்ஸ் டிகிரி முடிச்சுட்டு போனா ஆஃபீஸ்னா எப்படி இருக்கும், என்ன ஒர்க் ஆகும், எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும்னு தெரியாத ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கும்போது within this 5 years you're able to do this. And finally you're doing your thesis. So 90% of the students that I've seen, that I've worked with and interacted with, once they finish their internship, they come home with a letter, offer letter. And I have seen students starting to work from 3rd year onwards, 2nd year onwards doing projects. So thesis பண்ணும்போது students don't come to college every day. They come once or twice a week. So they work in that office and also do thesis. They have started earning when they are a student itself. See, the point of it's 12 o'clock. Yeah. So the point about architecture enna, it is a professional program. It is not just an educational degree program. Example, I'll give you an example. There are people who study IT, civil engineering, multiple engineering programs, correct? But after they join an office, they need to go through another training, completely new training program. Yes or no? Yes, sir. Because that office has a very different way of working. Correct? And then you search. So the thing is, here it is like that. So for me, students, don't think about it as a 5-year program. Think about it as 4 years plus 1 year of practical experience. In 5 வருஷம் முடிச்சிட்டு வரும்போது, if you are doing it right, if you have studied right, I think there's nothing that can, bring you down. It is going to be very clear and very straightforward. And second thing, if you ask me one more on the lighter note, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து when they joined engineering and I joined architecture, அவங்க 4 வருஷம் முடிச்சோன்னா they all had to go search for jobs and they all became professionals. I had 1 more year of student life which I enjoyed. So நம்மள பார்த்தாலே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாங்க, நீ என்னடா ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கே. நான் ஸ்டூடெண்ட் தான், I am still a student. They all had a different ball game after 4 years. They had to go there. I was very happy. Everyone got angry with me, irritated with me because I was still relaxed. I was still going to write exams. நான் இன்னும் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருந்தேன், நான் ரைட்டிங் எழுதிட்டு, அவங்க அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டு எங்க அப்ளை பண்ணலாமா அங்க அப்ளை பண்ணலாமா டென்ஷன். So if you have 1 more year of being happy, why do you want to miss that? It's a very simple thing. I feel like that. School life, 12th முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா கேட்பாங்க, சார் இன்னொரு 1 வருஷம் நான் ஸ்கூல்ல இருந்திருக்கேன். I want to go back to school. I feel that way. You want to become a student. Being a student is the best time of your life. Once you move out of being a student, you start becoming a professional and life is very different. Yeah. Fine, sir. So இதுல மேத்ஸ் வந்து கம்பல்சரி எல்லா செமஸ்டர்லயும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மாதிரியே இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க. as well as ரொம்ப டிராயிங் ஸ்கில்டா இருந்தா மட்டும்தான் ஆர்கிடெக்சர் பர்சியூ பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து ஒரு நிமிஷம், மேக்ஸ் எல்லாம் எல்லா செமஸ்டர்லயும் இருந்திருந்தா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும். பட் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது, எனக்கும் கஷ்டமா இருந்திருக்கும். To be very honest, no, maths is not there in all the semesters. Okay. It is just it's not the right information. It's a wrong information. Okay. You have maths only in the first semester, and that is also basic 11th 12th maths தான் வரும். Okay, they have this basic matrix. Second semester, third semester onwards, you will be learning something called structures, which is actually building subject now. It is more of a theoretical subject. So it's not engineering like M1, M2, M3 ன்னு சொல்லுவாங்க. There is no maths like that in architecture. So don't worry. And அந்த மாதிரி மேக்ஸ் எல்லாம் இருந்தா even I would have found it very difficult to do it. So that was the first question. What is the second question? How about the campus hiring for ARC program னு கேட்டிருக்காங்க சார். கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க.
And I missed one more question. The drawing வந்து artistic drawing skill இருந்தா மட்டும்தான் they can able to pursue architecture னு கேட்டிருக்காங்க. இல்ல கிடையவே கிடையாது. That's a very very wrong opinion. See, I'm very bad at drawing. Very very bad at drawing. Still I'm not able to do drawing. So drawing is not a mandate. Drawing is just a way of communication. அது வந்து ப்ராபப்ளி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரோட ஆர்ட் ஸ்டுடியோ எக்ஸசைஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர செகண்ட் செமஸ்டர் தேர்ட் செமஸ்டர்ல நீங்க போயிட்டீங்கன்னா டிராயிங்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. திங்கிங்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ், இன்டெலெக்சுவல் திங்கிங்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ as a student I was finding it very difficult to do sketching because எனக்கு வரல. So I moved on to model making and sculpting as an option itself throughout all the years. So drawing is not important. We have a separate subject called architectural drawing. ஓகேங்களா? ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்னா என்னன்னா ஸ்கேல் எடுத்து கோடு போட்டு வரைகிறது, ப்ராப்பரா வரைகிறது. தட் இஸ் நாட் டிராயிங். ஸோ டிராயிங் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்டரி ஸ்கில். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சில்ட்ரன், இஃப் யூ ஆர் நாட் குட் அட் பெயிண்டிங் ஆர் டிராயிங், டோன்ட் வரி, யூ கேன் ஸ்டில் பி அ வெரி குட் ஆர்கிடெக்ட். நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், கோ டு கூகுள், டைப் கிரேட் ஆர்கிடெக்ட் ஸ்கெச்சஸ் அப்படின்னு அடிச்சு பாருங்க. ரொம்ப கேவலமான டிராயிங்ஸா இருக்கும். அப்படியே கசன்னு கிறுக்கின மாதிரி தான் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட் ஸ்கெச்சஸ் ஆர் லைக் தட். தே டோன்ட் ஹேவ் திஸ் அப்படியே உட்கார்ந்து பென்சில் அப்படிலாம் கிடையாது. ரேண்டம் ஸ்கெச்சஸ், வெரி வெரி கான்செப்சுவல். ஸோ ஜஸ்ட் டைப் அவுட். யூ ஆர் தி ஹைடெக் ஜெனரேஷன். கூகுள்ல போய் ஸ்கெச்சஸ் பை கிரேட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் சும்மா அடிங்க. You will see அப்படி கிறுக்கல். You will only think about it as scribblings. You will not even think about it as artwork. So drawing is not essential at all. You just need to have a good sense of space. And இந்த ஸ்கில் எல்லாம் இருந்துட்டு தான் நான் ஆர்கிடெக்ட் ஜாயின் பண்ணணும்னா அப்புறம் 5 years படிக்கிறதுக்கான பர்பஸ் கிடையாது. You are interested to do architecture, join architecture. The college will do the rest. It is not your job to have these. எனக்கு வந்து இந்த A இருக்கணும், B இருக்கணும், C இருக்கணும், அதுக்கு அப்புறம் தான் ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும் கிடையாது. Already there is an entrance exam that is being given. It is very different nowadays. So on the entrance exam clear பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரெயின் ஆனாலே I think you are good enough to become an architect. So take away that option, that you need to be a good artist to become a good architect. Fine. And campus interview பத்தி கேட்டேன். One thing, students, I'll always tell you, there is no campus interviews in architecture because nobody can come and pick 10 people from an architect's office or from an architecture college and go. ஏன்னா நீங்க ஒவ்வொருத்தங்களுமே ரொம்ப unique. All of you are going to be unique. So we have 40 students. In these 40 students, 4 of them will want to do sustainable architecture, 5 of them will want to do parametric architecture, 1 of them will want to do research architecture, everyone is very different, everyone is unique. So we cannot allow an office like IIT, for example, TCS or CTS to come and take 10 architects. I'll take 10 architects. You'll take. No, it's not possible. But what is there is, like I showed you, ArcJobs in our website, Kartnalia. There is a profession that has been created with a lot of opportunities. So instead of them coming to choose you choose which office you want to apply. India is the top 4 offices working on parametric architecture or 5 offices working on sustainable architecture. You have to send your portfolio to them. Or a PDF la, or a 10 pages PDF on the edit portfolio on which you have to send a mail. And once they like the mail, they'll come back and they will ask you for a job. And most of the 99.9 sincere students get the jobs in the best offices. So there is no technical placement because you have to get yourself placed. And other than the job at excitement, so in our institution, we have a program where there is a placement assistance program where ArcJobs is introduced to them. You have to find your dream. Depending on ArcJobs website, I think everyone saw it. Just 15 days of work when we have 250 jobs already available. So what is the problem? There is going to be a lot of jobs. If the question is about jobs ikala panjame kadiyadunga, ekkachakamana jobs irukku. And if you join good NATA centers and crack the NATA exam, then you'll go into a good college. You have to understand. Now, NATA exam importance kudutana. When I did NATA, it was way different. I did it in 2000. I'm not telling the year, but 10 years 2000 long back. And see, that time NATA was different. Now NATA is very different. So NATA, when you correct train, if you are able to crack that exam, you're qualified to be an architect. And trust me, if you join the right institution, you'll get placed. Placement apati, you don't have to be worried. You know who has to be worried? People who are not working hard, who are not enjoying the course. But I just like and love the course. It is a very enjoying, fun. If you are able to have fun while you're studying, you will get a good job any place in the country. Name the office, you'll get the office, but you have to work for it. Good. Will AI take over architecture jobs in future? Will AI take over, my mother, my father, my son? No, it's not possible. See, take over, abdi neenga nenaikum bodhu enakku enna na,
take over is going to happen in every industry. Okay, Sabath. If for example, Zoom took over offline meetings, correct? Yes. இதுக்கு முன்னாடி Zoom வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு 100 பேர்ல மீட் பண்ணும்போது you would have found it very difficult. Yes. Zoom took over offline meetings. Did it become easy for you or did it become difficult for you? Easy. ஒரு Did hall it become more efficient? பண்ணி எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி it was tough. Correct. So it made things easy. But ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நேர்ல பாக்குற அளவுக்கு இதுல நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதா? முடியல. So we use the tool to get to the student. அவ்வளவுதான். See, I am sitting in, Chennai. I am sitting next to any place, in a cafe, in an office, in a highway, anywhere. I am still talking to you. நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. We have so many students who joined this today. I don't even have to know where they are. But when they come directly, so any technology will come, it will replace some difficulties and it will create scope for other new difficulties. It's very simple. So architecture பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா AI is very, very, very helpful. I'll tell you how. இப்போ AI பாத்தீங்கன்னா உங்களால நான் ஒரு 100 நம்பர்ஸ் கொடுத்தேன்னா அந்த 100 நம்பர்ஸை நீங்க எல்லாம் செக் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 100 ஈக்குவேஷன்ஸ், I mean 2 hours ஆகும். AI அது 2 minutesல பண்ணிட்டோம், which means it is giving you 1 hour and 58 minutes extra to work, to think, to sketch. உங்களுக்கு சிங்கிள் லைன் sketch பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. So simple sketch பண்ணிட்டு AI கிட்ட கொடுத்தா அது உனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குது. So it is like a bouncing board. It is like this basketball நெட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ring இருக்கும் இல்லையா, where you throw the ball and you catch back. AI is like that. You have to use AI like a bouncing board. And AI should be doing the job of a data entry job. For example, நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற கிளைமேட்டிக் இருக்கிற இடத்துல இருந்து மார்னிங் 6ல இருந்து நாளைக்கு மார்னிங் 6 o'clock வரைக்கும் கிளைமேட்டிக் டேட்டாவெல்லாம் என்டர் பண்ணி எந்த பாயிண்ட்ல ரொம்ப சூடா இருந்துச்சுன்றதை கண்டுபிடிச்சு AI கொடுக்கும். இல்லைன்னா நான் உட்கார்ந்து அதை தேடி 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 பார்க்கணும். So it is going to be a very helpful tool. It can never take over. Zoom தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். Zoom is the simple example that if Zoom, you can never say Zoom took over. Zoom நால நம்மளோட discussions கெட்டுருச்சுன்னு கிடையாது. Zoom has made things much easier. Now probably one of the student who's listening to this will be lying in the bedல நல்லா படுத்து தூங்கிட்டு காதுல வச்சு இப்படி கேட்டுட்டு இருப்பாரு, கரெக்டா? இல்லன்னா அவருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்காது. அவர் என்ன பண்ணிருக்கணும்? இதுக்காக காலையில எழுந்து குளிச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தி ஒரு இடத்துக்கு வந்துருக்கணும். Today that is not required. So his life has become more easy. AI will make the jobs very easy. It will give new jobs. And children, please understand, AI is analysis of data தான். இந்த டேட்டாவை மனுஷங்க கொடுக்கணும். There is a lot of apps available. I don't want to tell it to you now, but நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு இதெல்லாம் டைப் பண்ணீங்கன்னா அதுவே ஒரு இமேஜா ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேவா? Usually we don't do that. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உட்கார்ந்து கொஞ்சம் ஸ்கெட்ச் பண்ணணும், பெயிண்ட் பண்ணணும், வரையணும். அதுக்கு ஒரு 1 hour ஆகும். But AI is able to give us 4 different options. Now you have the opportunity to choose between 4 options. இது அப்படி பார்க்கணும். ஐயோ, நான் வரையறதுக்கு பதிலா AI கொடுத்துருச்சு, என் வேலை போயிடுச்சுன்னு இல்ல, உன் வேலை ஈஸி ஆயிடுச்சு. உனக்கு 1 hourல நீ ஒரு டிராயிங் பண்ற இடத்துல 4 டிராயிங் உனக்கு கிடைக்க போகுது, which means you have 4 options. You can handle 4 clients now with 4 designs. And like I said, we are going into a 100% growth in the next 10 years, Sabath. 100% growth. I mean, things are going to become 10 times, 20 times more interesting. 3D printing technology, I am telling you now, in Chennai, I don't know how many of you have noticed it, Nehru Stadium, Chepauk Stadium, compound wall full 3D printing technology தான் பண்ணிருக்காங்க. யாருமே அதை நோட்டீஸே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, பட் பண்ணி முடிச்சு இன்ஸ்டாலே பண்ணிட்டாங்க. They have not still launched it. Trial ரன்னுக்கு அதை பண்ணிருக்காங்க. We were involved in that project. One of our architects was involved. காம்பவுண்ட் வால் ஆஃப் சேப்பாக் ஸ்டேடியம் 3D பிரிண்டிங்ல பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. மும்பைல 3D பிரிண்டிங்ல இப்ப பஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க. So many things are happening. So நான் என்ன சொல்றேன்னா, huge development will happen. அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சில்ட்ரன் ரெடியா இருந்தாங்கன்னா nothing like it. So don't worry about AI and all. AI is going to help us a lot. Fine, sir. A few more questions, sir. So yes. What is the difference between BR and B planning னு கேட்டிருக்காங்க சார். See, again, B planning is a very focused program on planning. இப்போ planning என்ற வார்த்தை வந்து ஆர்கிடெக்சர் கரிக்குலம்ல 5 yearsல 4th yearல மட்டும் தான் வரும். அதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே நீங்க பிளானிங் பண்ண மாட்டீங்க. B plan is about planning things in a very large scale. Roads, networks, bridges, tunnels, அந்த மாதிரி city level planning. B plan முடிச்சதுக்கு அப்புறமா you cannot do MArch, you cannot do ME, you cannot do MDes. You can only do M plan.
It is a 4-year program நான் நினைக்கிறேன். So எனக்கு பிளானிங்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் பிளானிங் ஜாப்ஸ் தான் போறேன், நான் டவுன் பிளானர் தான் ஆக போறேன்னா you can do B plan. But if you don't know what you're going to become and you want to keep your options open, how do you take that risk? Because I see youngsters, most of the 12th standard students, they know that they want to become this, that, நிறைய விஷயம் இருக்கு. But ஒன்னுத்தை சூஸ் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த 4 வருஷம் டிராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பிடிக்கல நான் சொன்னா என்ன பண்ணுவேன்? See, the difference here you have to understand is we are not having an international education system. If you look at foreign countries, from 6th standard onwards, from the age of probably 10 or 11, they are trained to be only one thing. Their education system is like that. From 6th to 7th high school, they are trained to become doctors, engineers, auditors, whatever. Here, after 12th, students are taking a choice. They should be given the freedom. So B plan is also a technical program with a lot of design element, but it is not building oriented. It is not building design. And building design regular பண்றவங்களுக்கு தான் human centric ஆன program வர முடியும். You have to understand. I think you will all understand good English. So architecture courseல எல்லா வாட்டியும் building design பண்ணும்போது மனுஷனை சென்டரா வச்சு டிசைன் பண்றோம். ஓகேங்களா? So when you are able to keep human in the center of design, you can do fashion, you can do furniture, you can do textile. ஆனா எல்லாமே யூஸ் பண்ண போறது மனுஷன் தான். But in B plan or in BE, human is not the center. Technical education is the center. So you don't have the possibilities to move into another field. வேற ஒரு ஃபீல்டுக்கு போறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்காது. இங்க வந்து மனுஷனுக்கு பிடிச்ச கலர் என்ன, மனுஷன் ரெட்டுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான், ப்ளூக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான், ஒரு ஸ்பேஸ் ஹைட்டா இருந்தா எப்படி பேசுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பேசுவோம். There it is about solving problems of traffic, solving problems of congestion, solving problems of water logging in cities, sanitation and drainage, which is also very important. I'm not degrading any course, but on the clarity irukuduna you can go. But without that clarity, you won't be able to come back. But after doing BR, you want to become a planner, do M plan, do MTP, do MR urban design. All of these courses are taking you into the department of planning. No, I don't want to do that. There's an architect called Neri Oxman who's finished her architecture and then she did MBBS. And she's called the mother of medical architecture in the world. So, lot of possibilities are there. Fine, sir. And அதுக்கப்புறம் நிறைய questions இருக்கு. So அதெல்லாமே நாட்டா ரிலேட்டடான questions இருக்கு சார். Yeah, நாட்டா பத்தி நான் ஆன்சர் பண்றதுக்கு I don't have any idea about நாட்டா. Yes. Is it safe to choose architecture to secure my future ன்னு கேட்டீங்க. உங்க ஃபியூச்சர் வந்து என்னவா இருக்கணும்னு நீங்க ஆம்பிஷியஸா இருக்கும்போது that future is never going to be secure inside a box. You want to have a secure future, you need to go out of the box. You look at great people, you look at Tesla as a company, or you look at Windows, or you even look at anybody who's been successful. They were not successful by being inside a box. They were successful because they stepped out of the box. So secure vera, success vera. You have to understand. You know what is secure? Secure is getting a monthly salary without any trouble. Masam enak samblam vandrum, I am secure. I don't have to be worried. That is also possible in architecture. I'll tell you where. Government la நிறைய jobs இருக்குங்க architects-க்கு. CPWD ல இருக்கு, PWD ல இருக்கு, Indian Army ல இருக்கு, Indian Railways இருக்கு. Every department, building கட்டற எல்லா department இருக்கு. Those jobs are very secure, very good jobs also. And you get a government job, you don't have to worry too much. You just have to clear, I think, one very, very simple exam. If you have the dream to become a government employee and help the government of India, you will have a great secure job in your hand. Nothing wrong. The exam is very easy. Nobody knows about it. CPWD, Central Public Works Department, requires 20 plus architects. Immediate hiring requirement. Tamil Nadu, CMDN சொல்லுவாங்க, Chennai Metropolitan Development Area. அங்க top chief architect position எல்லா இடத்துலயும் vacancy நிறைய இருக்கு. நீங்க அங்க ஜாப் அப்ளை பண்ணலாம். So as an architect, you can find a lot of security in good jobs. And you can also take a risk by starting your own firm and doing some phenomenal things. So both is there. Fine, sir. So last question, sir. இது வந்து ஒரு காஸ்ட்லியரான கோர்ஸ் தான் இல்ல இன்ஜினியரிங் மாதிரி தான் இருக்குமா? ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அஃபோர்ட் பண்ண முடியற கோர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க சார். See, depends on two factors. Okay. It is a choice that you can take on where to spend and how to spend. நான் வந்து இது எக்ஸ்பென்சிவான கொஸ்டின் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன் because I come from a middle class, a lower middle class family and I took an education loan, I studied, I finished my education, I finished my master's, I was able to repay that loan. So there is a lot of possibilities for getting an education loan for people who come from really lower income groups. But it is important that you study in the right place, not somewhere which is very cheap also. The problem there is, I'll tell you,
when you study in a place which is giving education for very, very, very less rate, which means and the kudukuravangalodu or value irukadu, which means Reeves, me as a graduate coming from a certain institute, probably might not carry any greatness. So please understand. And it is not expensive program. It is very easy. People are going to say, and the ஒரே ஒரு பென்சிலே 500 ன்னு சொன்னாங்க, நீ எதுக்கு 500 rupees பென்சில் வாங்குற, நீ போய் 50 rupees பென்சில் வாங்க. You know, you can always find, you know, things like that. You don't have to wear a glass that is 2000. You can wear a glass that is probably 200 rupees. Education is not going to be very expensive at all for architects if they are in the right place. And there is a lot of opportunities. See, these days getting an education loan is easy. Trust me, in the bank, this is a professional course. Yaradhu loan kudukka maatan sollave mudiyadhu. They will give a loan and you will find a job to repay that loan in no time. It's a 5-year course. After 5 years, they will give 1 year of buffer. 6th year ku appuram da repay panna poringa. Neenga nidanama monthly you can pay and clear the loans. So this is not an expensive program at all. It is a very, very affordable program. I am a living example in front of you. I come from a very small family and I've been able to do it. So don't worry about the income group alone, and make sure that, you know, this is how 1 minute. So 1 minute, sorry. And see, இதுல என்னன்னா இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கு, கவுன்சிலிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் இருக்கு. ஸோ கவுன்சிலிங் சீட்ஸ்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஸ்லைட்லி லெசர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நல்ல ட்ரைனிங் நீங்க நாட்டால கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா, I think it will be, you'll be able to get good marks, you'll be able to get into a college in counseling itself. Then I think it's not worried. And I think IRK has been doing a fantastic job in, you know, training students and getting very good marks in NATA, which helps them and saves them a lot of money, you know, by getting through counseling. I've seen so many students and I think they will be better people to talk about it. But again, I have to congratulate IR for doing all this, you know, on a Sunday, bringing them together, bringing us together. The kind of intense training that you guys are giving helps so many students. Even we have some students from IRK where they are able to come through counseling through merit. That is definitely a big save of money. So I think if you are very serious about architecture, if you want to give it a try, start getting trained, get good marks in NATA, get good marks, recent marks in 12th, and join a right course. By right course, I mean you need to have the right program for the right course. So I'll just finish up in 2 more minutes because I don't want to take up much of your time. You have to also understand that we as an architecture institution have our own style of teaching, and I have to definitely talk about it because we are a nationalized college, and every time we try something new, there are so many students, hundreds of students who come join with us. Now, why I'm telling that is search for the right place to be and enjoy the architecture program. I am just sharing the Instagram page of our architecture college, RVS School of Architecture, for you to follow to just get an idea. We regularly post a lot of information, a lot of fun facts about architecture. So it is not just going to be educational. It is not going to be just training, just to give you a feeler of what all an architecture college can do. இப்படி எல்லாம் architecture college இருக்க முடியுமா, இவ்வளோ happening, இவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்க முடியுமான்றது I want you all guys to know. So I've sent this message to you. I think if you can share the link, and I've also sent you the website of TASA, where you can share that also in the chat group, and I think everyone will be able to get an idea about the fun and the joy that any architecture education or any architect student can have. So to conclude, is there any more questions? That's all, sir. Remaining all questions are regarding the NATA. I'm going to be concluding. He said, when I was an architecture student, in a park, you don't have any tension. You don't have any, you know, you're not looking so, you know, like an engineering graduate. You're looking like an architecture student. You seem to enjoy life. That is the beauty of this program. I loved the course and I'm very happy today that I've been an architect. And I believe that I'll be able to see most of these kids on the other side as architects. So all the best, students, and thank you for this great opportunity, Shabad. Thank you. Thank you, Reeves. And actually, one more doubt was there. Yes, like, yes. Why did you choose this profession? Oh, me? Yeah. Yeah. So, see, I'll tell you, frankly, architecture was a big accident to me. And also they are asking which college you studied. Okay. And So- that college also they want to know about that college. Yes. So I'll tell you three answers are there. First thing, I studied in 2006 when I joined architecture. So that was long back. And upon the architecture was a big accident to me. I didn't know that there was a course called architecture itself. So I went and I just joined Randama NATA Eladina. By God's grace, I passed the exam also. And I got into Anna University. I studied from Anna University. I'm a graduate of School of Architecture and Planning from Chennai, Anna University. So that is the college I studied in. And that is how I joined architecture. But from the day 10, first 9 days, architecture, from the day 10 of my first year onwards,
I have never regretted the decision one day. There have been tough times, there have been happy times, but ஒரு நாளுக்கு நான் regret பண்ணதே இல்லை, because I love the course, because I got the opportunity to be in a very powerful place. நான் ஒரு client கிட்ட பேசும்போது, போய் இங்க தான் நீங்க படுக்கணும், இங்க தான் சார் நீங்க நிக்கணும், இங்க தான் சார் நீங்க சாப்பிடணும்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜி வந்து உள்ள இருந்து வரும், where you are able to tell people that their life can become better. You know, you are able to tell. The only person who never listened to me about my design ideas was my mother. எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லும்போது மட்டும் எதுவுமே நவுத்தி எதுவும் மாத்தவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என் வீட்டுல. மத்தபடி every family, every house, every friend, I had a lot of input to give as a student. So என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு நான் போயிட்டேன்னா, ஏய் வாடா இந்த வாட்டர் மாத்திடலாம், will change this interior. When I was a student itself, it was so engaging and everyone was very receptive. You know, my mom also accepted. நான் சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு சொன்னேன். But end of the day, it was very exciting because I was making things. நான் என் கையை வச்சு நான் வரையறத, somebody was doing it, somebody was creating it. But all my other friends who were doing other courses, they were just writing exams and memorizing things. But I was making in the program எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருந்துச்சு. And I currently work at RVS Chennai Padmavati School of Architecture as an associate professor, where I am still the same making person. That is the beauty of the course that we run in RVS. So if you want to know about me, I think my tenure here in RVS is what has shaped me to be a very different person. Education system la enna revival panna mudiyum, enna new ah panna mudiyum. We have, I can very happily say that we are the only college with around 22 MOUs from all over India. TASA uruvakradhukku it has been a vision that has come true of our director, so it was a great opportunity. So I enjoyed every program. So I work at RVS. I am a pass out of Anna University, and architecture was an accident in my life when I started, but I think it was the best accident that ever happened to me in my life. And I have been falling in love with that program every day. No way I've got back at all. நான் பயங்கர ஜாலியா இருந்தேன். And I think பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், இப்பயும் கொஞ்சம் ஜாலியா தான் இருக்கேன். Thank you so much, sir. So under 5 years of career எப்படி இருக்கும், and multiple opportunities எனக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆர்கிடெக்சர்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டட்டா இருந்த எல்லாத்துக்குமே பயங்கரமான ஐ ஓப்பனிங்கா இருந்திருக்கும். உங்களோட ஒரு செஷன் கண்டிப்பா ரொம்ப ஜாலியா ஜோவியலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ஃபுல்லா போயிடுச்சு. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ ஹோப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் பத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் டைம். Students take this very seriously. நான் ரொம்ப ஜாலியா பேசியிருக்கலாம், பட் now you also have to be quite serious about NATA and your entrance. சீரியஸா கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகுங்க. And I think I'll be very excited, you know, on Sunday when so many students, so many children are coming to know. நீங்க கொஞ்சம் சீரியஸா கொஞ்சம் எஃபர்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டீங்கன்னா, get good marks in NATA, become architects, I think the world will be a nice, very very exciting place for all of us. So all the best. Take it கொஞ்சம் seriousness ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. I think life will be great. So all the best and thank you so much Ravi sir. So dear students, architecture பத்தி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு ஐ ஓப்பனிங் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ்குள்ள போறதுக்கு வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி ஹாவ் டு டூ அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாட்டா அண்ட் ஜேஇ பேப்பர் ரிலேட்டடா வந்துருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, அந்த எக்ஸாம்ஸ் ஒரு ½ an hour தான். வி பிளான் டு quit by 12:30, பட் 12:30 நம்மளால முடிக்க முடியல. ஸோ அதனால ஒரு 15 to 20 minutes இந்த க்ரௌட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிடுச்சுன்னா it will be much betterமா. ஸோ அதை பத்தி என்டையர் டீடைல் சொல்லி நம்ம முடிச்சுக்கிறோம். ஸோ ஐஆர்கோட கோயம்புத்தூர் ஆஃபீஸ் நமக்கு we have branches in கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சென்னை and மதுரை. அபு சார், you can make that thing as a spotlight. ஃபைன். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரைட் நவ் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, நம்மளோட எல்லா பிரான்ச்சஸும் காமிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. ஜஸ்ட் கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னை பிரான்ச் மட்டும் இப்போதைக்கு காமிச்சிடும். திஸ் இஸ் அவர் கோயம்புத்தூர் ஆஃபீஸ். ஆஃப்டர் யூ கேன் வாக் அவே. ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூட் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சினாரியோல டிசைன் பண்ணியிருக்கும். இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண ஒர்க் தான், பர்சூயிங் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ். முடிச்சுட்டு காலேஜ் படிக்கும்போது அவங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல வந்து தே யூஸ் டு ஒர்க். ஸோ ஐஆர் பொறுத்த வரைக்கும் கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சென்னை, மதுரை, கொச்சின் அண்ட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட்ல இருந்து என்டையர்லி அப்ராட்ல இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைன்லயும் கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரைட் நவ் கோயம்புத்தூர் ஆஃபீஸ்ல 2 ஸ்டுடியோஸ் இருக்கு, ஸ்டுடியோ 1 அண்ட் ஸ்டுடியோ 2. இப்போ வந்து கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 yearsக்கு முன்னாடி 2 yearsஆவே நாட்டா அண்ட் ஜேஇ பேப்பர் 2க்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் as well as நாட்டா. இப்போ என்டையர்லி த கிளாஸஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் ஜேஇ பேப்பர் 2. ஸோ ஒரு ஆர்கிடெக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ரைட் நவ் அங்கே டிராயிங் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. அது எல்லாமே நீங்க பாக்குறது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ் அண்ட் டிராயிங்ஸ் தான். அண்ட் இதெல்லாமே எங்களோட ரெகக்னைசேஷன்ஸ். ஸோ ஏஷியன் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்தியாஸ் நம்பர் 1 நாட்டா கோச்சிங் சென்டர் சொல்லி மெமரி வால். ஸோ அப்படி யூ கேன் வாக் அவே டு ஸ்டுடியோ 1மா. ஸோ இது வந்து ப்ரெசென்ட்லி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண பேட்சஸ். ஸோ இந்த பேட்ச் வந்து ஒரு 10 to 15 மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆப்டிடியூட் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ், மாடல் மேக்கிங்,
எல்லாமே நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல நீங்க டிஸ்பிளே தெரியுது எல்லாமே வந்து அவங்களோட ஒர்க்ஸ் தான். ஸோ ப்ரெசென்ட்லி நீங்க இந்த மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த டைம்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 50+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்லைன்லயும் ஒரு 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மொத்தமா ஒரு 75 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் பிரான்ச், சென்னையில இதே மாதிரி ஒரு 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திருச்சியில, மதுரை, கொச்சின், ஆல் டுகெதர் ஒரு 250 to 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்லி ஐஆர்க்ல இப்பவே படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன கெரியர் சூஸ் பண்றோம் டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டட் டிசைடிங் 1 இயருக்கு முன்னாடி இப்போ டிசைட் பண்ணி அண்ட் தே ஹவ் ஸ்டார்டட் தேர் ஓன் ப்ரிப்பரேஷன். நாட்டா ஜெயிக்காக அவங்களை தயார்படுத்திக்கிட்டாங்க. ஸோ ஈவன் 11th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நாட்டா ஜெயிக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஷோ சென்னை ஆஃபீஸ் இப்போ நம்ம அப்படியே காமிச்சிடுறோம். சென்னை ஆஃபீஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா யூல் கெட் டு நோ ஓகே ஸோ அங்க எந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியலா இருக்காங்க. ஸோ இந்த வெபினார் முடிச்சதுமே எதர் டு சூஸ் ஆர்கிடெக்சர், நீங்க ஆர்கிடெக்சர் சூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான என்டையர் ப்ரொசீஜர் ஐஆர் வில் பி கைடிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சென்னை ஆஃபீஸ் ஒரு ஜஸ்ட் 2 minutes. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேசிக்கான டீடைல்ஸ் மட்டும் நாட்டான் ஜெஇ பேப்பரை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் நான். அபு சார் 1 minute. 1 minute. ஓகே. வீடியோ ஆன் பண்ணல. ஸ்பாட்லைட் அபு சார். ஸோ எல்லாமே நாங்கள் ஒரு தீம் பேஸ்டாக தான் இருக்கும். எங்களை எந்த பிரான்ச்சஸ் எடுத்தாலும் எங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெட் அண்ட் ஒயிட்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்க இருந்தே அந்த ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்கோம். கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாமே இன்டராக்டிவ் பேனல் டிஸ்பிளே தான், ஏசி கிளாஸ் ரூம்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் பேஸ்டு தான். அண்ட் இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராயிங் போயிட்டு இருந்துச்சு. டிராயிங் வாஸ் ஹேண்டில் பை ஆர்டிஸ்ட், ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. இன்னொரு கிளாஸ் ரூம்ல ஆர்கிடெக்சர் ஆப்டியூட் போயிட்டு இருந்து இட் வாஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து அந்த கிளாஸஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. வேர்பல் வந்து ஐஎல்ஸ் அண்ட் டோஃபல் ட்ரைனர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரல் ஆப்டியூட் வந்து ஹெச்ஆர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு தனித்தனியா இண்டிவிஜுவலா ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆப் கொடுத்து தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். திஸ் இஸ் அவர் சென்னை அண்ணா நகர் ஆஃபீஸ். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான். அதாவது சார் சொன்ன மாதிரி ஏஐ டுக் ஓவர் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்துட்டே யூ ஆர் ஏபிள் டு வாட்ச் ஆல் தி பிரான்ச்சஸ். கோயம்புத்தூர், திருச்சி, நீங்க மெட்ரோல போயோ, ட்ரெயின்ல போயோ, கார்ல போயோ செலவு பண்ணாம இருந்த இடத்துலயே உங்களால வந்து ஒரு ஆஃபீஸை விசிட் பண்ண முடியுது. ஃபைன். ஸோ ஐ வில் பி ஷேரிங் இன் த வீடியோஸ் ஆல்சோ. ஸோ எல்லா இடத்துலயும் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் இன் டு தி அபு சார். Sir, 1 second. Recording in progress. Just 1 minute, students. ஸோ அங்கே 3 ஸ்டுடியோ இருக்கு. ஸ்டுடியோ 1, ஸ்டுடியோ 2 அண்ட் ஸ்டுடியோ 3. ஸோ கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ என்னன்னா அந்த 11th and 12th படிக்கும் போதே அவங்க வந்து அது கன்சிடர் அந்த ஆர்கிடெக்சரை வந்து ஒன் ஆஃப் தி சப்ஜெக்டா அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சென்னை பிரான்ச். ஸோ கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாமே உங்களோட செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் 11th and 12th படிக்கிறவங்க தான் எல்லாருமே. ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ். அண்ட் இது இன்னொரு ஸ்டுடியோ 2. ஓகே. ஸோ how happily they are attending the classes. Fine, Abu sir. Thanks for the. ஸோ மற்ற பிரான்ச்சஸ் காமிக்கிற நமக்கு டைம் இல்லை. we don't want to take the much time. ஸோ இது நம்மளோட மெமரி வால். ஃபைன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் என்ட்ரிங் இன்டு a PPT வீடியோமா. ஸோ அதில் நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் ஐ வில் பி ப்ரொவைடிங் லேட்டர். பேசிக்கான கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் ஐ யூஸ் டு சே. ஸோ அதை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட கொஷின்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி ஐ வில் பி ஆன்சரிங். Abu sir, my screen is visible? Yes, sir. Okay. So, architecture, it's a 5-year professional course, and on the courses or opportunities, ellame sir solliட்டாரு. So we got an award, Asian Excellence Awards and Indian Shiksha Award for the India's #1 NATA coaching center. So IR is an exclusively NATA and JEE BR coaching center. வேற எந்த ஒரு கோர்சஸும் பண்றது கிடையாது. We are exclusively concentrating அந்த மோனோபோலி அந்த ஒரே விஷயத்த 11 இயர்ஸா பண்றதுனால தான் எங்களால வந்து the top most விஷயமா பண்ண முடியுது. Studying architecture in India, we have 2 options. The one is called
NATA and another one is called JEE paper 2. So NATA exam na enna, JEE paper 2 exam na enna. So NATA exam, National Aptitude Test in Architecture. JEE paper 2 joint entrance examination for architecture. So JEE paper 2 exam எதுக்காக நம்ம எழுதுறோம், NATA எதுக்காக எழுதுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, JEE paper 2 is exclusively for studying architecture in central government funding institutes. அதாவது prestigious institutes ஒரு 18 காலேஜ் இருக்கு. NIT Trichy, NIT Calicut, SPA Delhi, SPA Vijayawada, NIT Raipur, Roorkee, ஜெய்ப்பூர், இந்த மாதிரி ஒரு 18 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே JEE பேப்பர் 1 தெரியும். தட் இஸ் ஃபார் ஸ்டடியிங் இன்ஜினியரிங். தட் இஸ் ஃபார் ஸ்டடியிங் இன்ஜினியரிங் இன் NITs and IIT. JEE BR or JEE paper 2 எதுக்கான எக்ஸாம்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஸ்டடியிங் ஆர்கிடெக்சர் இன் 18 காலேஜ். இந்தியாவில் 18 காலேஜ் இருக்கு. வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு சே இந்த வருஷம் 72 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் IR, அதுவுமே ஆஸ் ஏர்லியரா வீக்கெண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 72 பேர் காட் பிளேஸ்ட் இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ். ரொம்ப ப்ரௌட் மூமெண்ட். ஐஆருக்கு 2023 ரொம்ப ப்ரௌடான ஒரு மூமெண்டா இருந்து 72 பேர். NIT ட்ரிச்சியில மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 22 பேர் பிளேஸ் ஆயிருந்தாங்க. NIT ட்ரிச்சி, NIT கேலிக்கட்னு சொல்லி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூட் JEE பேப்பர் 2 மூலியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் இன்டு தோஸ் காலேஜஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு செக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து NATA, நேஷனல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எதுக்காகனா, எக்ஸப்ட் தீஸ் 18 காலேஜஸ், இந்த 18 காலேஜஸ் தவிர்த்து ஆல் இந்தியாவில் இருக்கிற வேற எந்த காலேஜில் நீங்க ஜாயின் பண்ணனாலும் you need to write and qualify the exam called NATA. So the entrance exam is conducting by COA. சார் சொன்ன மாதிரி கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் டெல்லி தான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. எதுக்காக கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, டு மெஷர் தி ஆப்டிடியூட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். ஸ்டூடெண்ட் அப்சர்வேஷன் ஸ்கில், டிராயிங் ஸ்கில், கிரியேட்டிவிட்டி, மென்டல் எபிலிட்டி, ஆர்கிடெக்சர் அவேர்னஸ், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இந்த மாதிரியான என்டையர் அவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் எலிஜிபிளா இருக்காங்களா இல்லையான்னு அவங்களே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் இந்த NATA and JEE பேப்பர் 2 எக்ஸாம். ஸோ NATA எதுக்காக, JEE பேப்பர் 2 எதுக்காக, NITs and SPS ஜாயின் பண்றதுக்காக. NATA எக்ஸாம் எதுக்காக, எக்ஸப்ட் தீஸ் 18 காலேஜஸ் என்னென்ன காலேஜ்ல நம்ம படிக்கணுமோ we need to write the exam called NATA. So JEE க்கும் NATA க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? JEE is a all India exam, all India counseling as like NEET. JEE வந்து all India exam, இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த 18 காலேஜஸ்க்காக சிங்கிள் விண்டோ கவுன்சிலிங். NATA is a all India exam but counseling for the each state. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனித்தனியா we need to apply. ஸோ அதெல்லாமே நாங்க கைட் பண்ணிடுவோம். Dear students, once you get into the IR, நீங்க ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ் வாசலுக்கு உள்ள போற வரைக்குமான கைடன்ஸ் எங்க கிட்ட இருக்கும். அதுக்கான ப்ரூஃப் எங்க கிட்ட இருக்கு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸோட லைவ் டெஸ்டிமோனல்ஸ் நம்ம வந்து யூடியூப்ஸ்ல போட்டிருக்கோம். இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல இருக்கு, டெலிகிராம்ல இருக்கு. அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணி வச்சுங்க. கண்டிப்பா ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன், ஆர்கிடெக்சர் தான் உங்க கெரியர் நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா யூ வில் நாட் மிஸ் எனி சிங்கிள் இன்ஃபர்மேஷன். எந்த ஸ்டேட்ல இல்ல என்ன கவுன்சிலிங், என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் எது ஓப்பன் ஆனாலும் டெஃபினட்டா வந்து வில் பி லெட்டிங் யூ நோ. ஸோ ஆர்கிடெக்சருக்கு இந்த 2 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான். நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து தேர் கண்டக்டிங் எக்ஸாம் சார். டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில BRக்கு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் VIT, SRM, இல்ல மணிப்பால், ஜிந்தால், LPU இவங்கெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ற எக்ஸாம் எழுதணுமான்னு கேட்டா தேவையில்லை. we just need to write either NATA இல்ல JEE பேப்பர் 2 வந்து அந்த காலேஜஸ்க்கு. we just need to apply. VIT போறீங்களா, NATA மார்க் 12th மார்க் வச்சு BRக்கு VITல அப்ளை பண்ணோம். we don't want to write VIT entrance exam for architecture. அதே மாதிரி தான் மணிப்பால், LPU, எந்த எல்லாத்துக்குமே NATA தான். அண்ட் அந்த 18 காலேஜ்க்கு JEE பேப்பர் 2. எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் ரைட்டிங் NATA அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் NATA 10th + +2 முடிச்சிருக்கணும். 10th + 3 years of diploma முடிச்சிருக்கணும். 12th + 2 years diploma அலோடு கிடையாது. 10 + 2 இல்லைன்னா 10th + 3 years of diploma, physics, chemistry, maths வந்து mandatory subject-ஆ இருந்தா you are eligible of writing the NATA exam. Also you are eligible of studying BR. முன்னாடி பிசினஸ் மேக்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதும்னு இருந்துச்சு. பட் இப்போ கம்பல்சரியா PCM இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஃபைன். So when to start preparation? The eligibility for preparing is to start preparing from the day you decided to pursue architecture as your career. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் 10th 11th இருந்தே, இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10th இருந்து தே கம்ப்ளீட்டட் their 9th and they started preparing from the 10th. அவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கான்னா NATA JEE need practice and practice need time. ஸோ யூட்டிலைஸ் த டைம். இவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு இருக்கிறத யூ கேன் யூட்டிலைஸ் இன் அ பெட்டர் வே. ஸோ அதனால டோன்ட், அதாவது ஆர்கிடெக்சர் உங்க கெரியர்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா டோன்ட் வாண்ட் வெயிட்மா. ஓகே. So when to start preparation, then அதுக்கப்புறம் just a minute. So admission to first year BR program. So சொன்ன மாதிரி 10th + +2 examination with at least. So இதோட பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 10th + +2 முடிச்சிருக்கணும். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு எலிஜிபிலிட்டி பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. 12th மார்க் எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. JEE பேப்பர் 2 எக்ஸாம் வந்து ஒரு வருஷத்துல 2 attempt நடக்கும். இந்த இயர் ஆஃப்
ஐ மீன் இந்த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி ஒரு அட்டம் நடக்கும், ஏப்ரல் ஒரு மேல ஒரு அட்டம் நடக்கும். இந்த 2 அட்டம்ப்ட்ல எது நம்ம ஹையஸ்ட் ஸ்கோரோ தட் கோயிங் டு கன்சிடர் அஸ் a valid score. ஸோ ஜேஇ பேப்பர் 2 மூலியமா நீங்க NITs and IITs குள்ள போக போறீங்க அப்படின்னா the entire admissions are based on your JEE paper 2 mark. 12th minimum 75% overall இருக்கணும். But the entire admissions are based on the JEE paper 2 mark. அது ஒரு எலிஜிபிலிட்டி. அடுத்து வந்து நாட்டா மூலியமா உள்ள போறீங்கன்னா 10th ++2 முடிச்சிருக்கணும். 12th பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இருந்திருக்கணும். ஆல் டுகெதர் 50% இருக்கணும். நாட்டால குவாலிஃபை ஆயிருக்கணும். இதுதான் எலிஜிபிலிட்டி. 10th ++2 முடிச்சிருக்கணும். 12th PCM குரூப்பா இருந்திருக்கணும். 12th ஓவரால் அக்ரிகேட் 50% இருக்கணும். PCM அக்ரிகேட் 50% இருக்கணும். நாட்டால குவாலிஃபைட் ஆயிருக்கும். தென் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஆஃப் ஸ்டடியிங் BR. ஃபைன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அட்மிஷன் டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் BR ப்ரோக்ராம். So now, okay. What are the BR colleges in India to accept this NATA exams? State universities, deemed universities, government affiliated colleges, government aided colleges, autonomous colleges, private universities, self-financing colleges. So இது எல்லாமே வந்து accepts NATA. Why NATA exam is mandatory for BR program? So already சொன்ன மாதிரி of the listed above, each and every type of architecture colleges in India will offer admission in their college only if the student qualify. So நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால போறதுக்கு நாட்டால தேவையில்லையே அப்படி. பட் அப்படி கிடையாதுமா. ஆர்கிடெக்சர்னாலே வித்தவுட் நாட்டா எப்படி மெடிக்கலுக்கு வந்து நீட் இல்லாம உள்ள போக முடியாது, அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்சருக்கு நாட்டா இல்லைன்னா JEE பேப்பர் 2 இல்லாம நம்மளால போக முடியாது. ஸோ இந்த 2 எக்ஸாம்ஸ்க்குமே IR will be giving a training. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் இன் டெப்த்ல நம்ம டச் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் யுவர் மச் டைம். நான் அப்படியே ஜஸ்ட் கிளிம்ஸ் ஆஃப் நான் ஓட்டு சொல்லிடுறேன் நான். Because once you join, so நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான், any entrance exams conduct NATA exam ஓட pattern இருக்கு. NATA exam is conducting for 200 mark. So qualifying mark is 70. JEE paper 2 exam is conducting for. So why you require a coaching? எதனால வந்து நீங்க NATA and JEE paper 2க்கு ஒரு கோச்சிங் வர வேண்டியது கம்பல்சரியா இருக்குன்னா, subject what you are studying in the 11th and 12th is entirely different from the subject NATA and JEE paper 2 and the 12th. So எந்த சம்பந்தமே இல்லை. நீங்க இப்போ JEE paper 1 எழுதுறீங்கன்னா deals with physics, chemistry, maths. But architecture the entirely different syllabus. That's the reason you are supposed to come for a coaching. So அதனால தான் நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா NATA and JEE syllabus பாத்தீங்கன்னா perspective drawing, observative drawing, 2D drawing, basic concept in mathematics, geometry, language, interpretation, elements and principles, aesthetic design, color theory, lateral thinking, logical reasoning. So இதெல்லாமே very new words. So இது எதுவுமே 11th and 12th படிச்சது கிடையாது. History of architecture, famous architects and their current affairs, anatomy and architecture vocabulary. So இதெல்லாமே. So that's the reason you are supposed to come for a coaching. அதாவது இந்த NATA and JEE paper 2ங்கிறது படிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது. It's all about learning. கத்துக்கிற மாதிரியான விஷயம். ஸோ கத்துக்கிறதுக்கு என்னைக்குமே ஒரு ட்ரைனர் இருந்தா definitely it's going to be a better option. ஏன்னா அதுக்கான விட்னஸ் தான் நம்மளோட மார்க்ஸ். ஸோ ஆல் இந்தியா லெவல்ல எத்தனையோ இன்ஸ்டிடியூட் எவ்வளவோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருந்தாலும் IR ஸ்டார்ட் பண்ணி 11 இயர்ஸ் ஆச்சு. இந்த 11th இயர் இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா I'll just show ஆல் இந்தியா லெவல்ல நாட்டாவோட ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லயும் ரேங்க் 1, செகண்ட் அட்டம்ப்ட்லயும் ரேங்க் 1. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்தியா லெவல்ல ஒரு 20,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறாங்கன்னா அதுல ரேங்க் 1, அதுவும் சவுத் இந்தியால இருந்து நம்மளால தமிழ்நாட்டுல ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ரேங்க் 1 வந்திருக்குன்னா அது எங்களுக்கும் சரி, அதை நம்மள படிச்ச இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பெரிய பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. ஸோ நாட்டா கோச்சிங் சென்டரா இருந்தோம். தென் கோயம்புத்தூர் லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் இருந்தோம். கோயம்புத்தூர்ல நம்பர் 1 வந்தோம். தென் தமிழ்நாட்டுல, தென் சவுத் இந்தியால வந்து இன்னைக்கு இந்தியால நம்பர் 1 நாட்டா கோச்சிங் சென்டர் வர்றதுக்கு கண்டிப்பா நாங்க த்ரூ அவுட் இந்த 11 இயர்ஸ் கொடுத்த ஒரு எஃபர்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஃபேக்கல்டிஸோட சப்போர்ட்ல மட்டும்தான் முடியும். இந்த வருஷம் ஆல் இந்தியா ரேங்க் நாட்டா 1 ஃபர்ஸ்ட் அட்டம், செகண்ட் அட்டம், JEE பேப்பர் 2ல ரேங்க் 100 அண்ட் செப்ட் ரேங்க் 2, காமன் கேர் ரேங்க் 1, TNEல என்டையர் ரேங்க் டாப் ரேங்கர்ஸ்மே ஃப்ரம் IR தான். ஸோ இந்த மாதிரி த்ரூ அவுட் த ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சவுத் இந்தியால இருந்து இந்தியா லெவலில் நம்ம டாப்பர்ஸை கொடுக்க முடிஞ்சிட்டு இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால நீங்க ஆர்கிடெக்சர் உங்க கெரியர்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கால் IR. Definitely each and everything able to guide you. So அதோட விட்னஸ் தான் நாங்க காமிக்கிறோம். Just show the results with and the students இங்க படிச்சிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி. So I don't want to get in. Okay, இப்பவே வந்து இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, இத்தனை மார்க் கேட்பாங்க, இதுதான் சப்ஜெக்ட், இவ்வளோ நான் இல்ல. I'll just sharing இந்த வீடியோவே நான் வந்து உங்க எல்லாத்துக்கும் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்ப சொல்றேன். சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நாட்டோட பேசிக் சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ்மா. ஸோ இதனால தான் that's the reason you're supposed to come for a coaching. ஸோ டிராயிங் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு மிரர்ல நீங்க ஒரு இமேஜின் யூஆர் சிட்டிங் ஆன் a chair in a barber shop or a boutique. ஸோ ஒய் நாட்டா இருக்கு. ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஏன் வந்து நாட்டாக்கு வந்து ஒரு கோச்சிங் ரிக்வயர்டா இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ இதெல்லாமே பேசிக் டேட்ஸ். ஸோ டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சுக்க விஷயம். ஏப்ரல் மேல வரும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மார்ச்லயே நடந்துரும். ஸோ நம்ம எல்லாருமே 11th 12th பிஸியா இருக்கிற டைம்ல
இந்த எக்ஸாம் டேட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ வி வில் நாட் பி அவேர். ஸோ எங்களுக்கு எல்லா வருஷமும் நிறைய கால்ஸ் வர்றது வந்து நேட்டா எக்ஸாமோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் they used to call, சார் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, எப்படியாவது ஆர்கிடெக்சர் ஜாயின் பண்ணும். சான்ஸே இல்லை. ஒன்ஸ் த நாட்டா எக்ஸாம் டேட்ஸ் காட் ஓவர், இட்ஸ் ஓவர், அவ்வளவுதான். அந்த வருஷம் ஆர்கிடெக்சர் போக முடியாது. ஒரு கோர்ஸ் வேணுமா வேண்டாமான்னு நீங்க டிசைட் பண்ணும். ஓகே நாட்டாவா நான் எழுதுறேன், ஆர்கிடெக்சர் படிக்கலான்னு இருக்கேன், இல்லை எனக்கு அந்த கோர்ஸ் செட் ஆகாது. யூ ஹேவ் டு டிசைட். நம்மளோட அன்அவேர்னஸ்னால நல்ல ஒரு டேலண்ட் இருந்து ஒரு கோர்ஸ் படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துடவே கூடாது. ஸோ உங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜூனியர்ஸ் ஆர் டியூஷன் மேட்ஸ், எனி ஒன் ஆர்கிடெக்சர்னு நினைச்சாங்கன்னா, ஆர்கிடெக்சர் 2 எக்ஸாம் இருக்குடா, நாட்டா ஜேஇ பேப்பர் 2. ஜேஇ பேப்பர் 2 NIT and SPA போகலாம். ஜேஇ பேப்பர் 2 அட்டம் நடக்குது. நாட்டா வந்து 3 அட்டம் இருக்கு. ஏப்ரல், மே, ஜூன்ல நடக்கும். ஸோ இதே என்ன மற்ற காலேஜ் ஸ்கூல்ல போகலாம். நீ ஐஆருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணு, இல்ல ஐஆர் கூட யூடியூப் சேனல், இன்ஸ்டா, டெலிகிராம் எதில் நீ பார்த்தாலும் உனக்கு வாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, நீ மிஸ் பண்ணிடாதேன்னு யூ கேன் ஏபிள் டு கைட் யூ. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை பயன்படுத்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு நல்லது, உங்க மூலியமா அடுத்தவங்களுக்கு போச்சுன்னா அது அதை விட நல்லவான விஷயம். ஸோ அதனால ஸ்ப்ரெட் த அவேர்னஸ். ஏன்னா இந்த கோர்ஸ் பத்தி நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இல்லை, கோர்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா எக்ஸாம்ஸ் பத்தி அவேர்னஸ் இல்லை. எல்லாமே தெரிய வரும்போது இதோட எல்லா டேட்ஸுமே முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதனால ஜேஇ பேப்பர் 2 எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இந்த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து இப்ப இருந்தே ஸ்டூடெண்ட்ஸா அந்த லெவல்ல ட்ரைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏப்ரல் மந்த் சார் நான் ஜேஇ பேப்பர் 2 எழுதலாமான்னு கேட்டால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. தே நீட் டு வெயிட் ஃபார் 1 year, இல்லைன்னா வேஸ்ட் 1 year. ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு நம்ம ஆளாயிர வேண்டாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. ஃபைன். நான் எதனால யூஸ்வலா யூஸ் டு சே எவ்ரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே எங்க எக்ஸாம் நடக்கும், ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ கட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நாட்டா மார்க் மூலியமா நீங்க வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் போறீங்கன்னா ஹவு வில் பி கால்குலேட்டிங் த கட் ஆஃப், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க. இதுக்கு எதுக்காக இந்த கட் ஆஃப் பத்தி சொல்றேன்னா, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நாட்டா மார்க்கை பத்தி சொல்றதுக்காக தான். ஃபார் சமச்சர் அவுட் ஆஃப் 600ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 1 minute 600ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 500 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஹவு டு கால்குலேட் இன்ஜினியரிங்னா பிசிஎம், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் மட்டும் 200 எடுத்துவாங்க. How to calculate cutoff of BR? We have to convert the total 12th mark for 200. So total 12th mark எப்படி 200 convert பண்றது? 600 divided by 3 பண்ணா you will be getting 200. So obtained mark 500 divided by 3 பண்ணா 166.9. So architecture தான் உங்க career நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, you have to concentrate on all your 12th subject. Physics, chemistry, maths, computer, language எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. Then this is the academic average. 200க்கு 166.6 inclusive of all the subjects. For example, உங்க நாட்டா மார்க் வந்து 200ல ஒரு 133 மார்க் நீங்க ஸ்கோர் பண்றீங்கன்னா, ஆர்கிடெக்சர் கட் ஆஃப் வந்து 12th மார்க் இன் 200 பிளஸ் நாட்டா மார்க் 166.6 பிளஸ் 133 அவுட் ஆஃப் 400ல 299.6 அவுட் ஆஃப் 400. This is the way of calculating cut off. எங்க நீங்க போனாலும் இந்தியால நாட்டா மார்க் மூலியமா ஒரு கவர்மெண்ட் கோட்டா உள்ள ஒரு காலேஜ்குள்ள ஜாயின் பண்றதுக்கு கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணும். அந்த கவுன்சிலிங்க்கு உங்களோட மார்க்கை இந்த மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க. நான் கேட்கிறேன், ஒரு 500க்கு பதிலாக இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 503 503 மார்க் இங்க அதிகமா எடுத்தா இங்க எவ்வளவு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா 1 மார்க் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும், 167. பிகாஸ் நம்ம 3ஆல டிவைட் பண்ணும்போது 3 மார்க் ஆஃப் 12 which is equal to the 1 mark of cut off, 1 மார்க்கா மாறுது. ஸோ அதுவே நீங்க இங்க 3 மார்க் எடுக்காம நாட்டால 3 மார்க் அதிகமா எடுத்தீங்கன்னா இங்க டைரக்டா 3 மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் நாட்டா மார்க்கை நம்ம டைரக்டா அப்ளை பண்றோம், 12th மார்க்கை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அப்ளை பண்றோம். ஸோ நாட்டா மார்க் இஸ் 3 times greater than your 12th மார்க், 3 மடங்கு அதிகமா இருக்கு. ஸோ நீங்க 12th ஒரு 30 மார்க் விட்டுட்டீங்க நீங்க நினைச்சா கூட, ஜஸ்ட் 1 minute. So 12th நீங்க ஒரு 30 மார்க் விட்டுட்டீங்கன்னு நினைச்சா கூட, you can compensate the 30 mark of 12th by 10 mark of நாட்டா. வெறும் 10 மார்க் வச்சு நம்மளால காம்பன்சேட் பண்ண முடியும். ஃபைன். ஸோ அதான் நான் இங்க சொல்ல வரேன் நான். ஸோ அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் கிவ் அன் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து 12th ஒரு சப்ஜெக்டா நாட்டா ஜேஇ பேப்பர் நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படி நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்க வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஆஸ் வெல் அந்த பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இதுவே ரெகுலரா படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க இங்க வரும்போது they used to relax, ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாகவும் they feel. ஓகே, இங்க வந்து இன் பிட்வீன்ல நம்ம வர்றதுனால நமக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. டிராயிங் பண்றாங்க, ஆப்டிடியூட்ஸ் பாக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மைண்ட்க்கு வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. ஃபைன். சிபிஎஸ்சிக்கு சேம் 500 divided by 2.5 பிளஸ் உங்க நாட்டா மார்க். டிப்ளமோக்கு வந்து டோட்டல் 6 செமஸ்டர் இன்டு டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து there is no late entry. டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிப்ளமோ முடிச்சீங்கன்னா டைரக்டா செகண்ட் இயர் போகலாம். பட் ஆர்கிடெக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து போனோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அண்ட் so importance of NATA mark and NATA coaching, I already said NATA need coaching
டைம் அண்ட் இது கண்டிப்பாக ஒரு கோச்சிங் இல்லாமல் இந்த நாட்டா அண்ட் ஜேஇ பேப்பர் நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியாது. There is no correlation between school syllabus and NATA syllabus. BARC admission is possible only if NATA JEE BARC is clear. Scoring well in NATA JEE BARC is must get admission to the top architecture college. Top scores are possible only by extensive training and practice. So அதனால கண்டிப்பா உங்களோட அந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்கில்லை நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கான எல்லா ட்ரையும் பண்ணுங்க. Fine, I'll just show a glimpse of 2023 மட்டும் நான் காமிச்சிடுறேம்மா. ஸோ இதுதான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் அண்டர் ஜேஇ பிஆர். Just 1 minute. NIT Trichy, NIT Calicut, NIT Hampur, Patna, Raipur, Roorkela, Jaipur. Then Maulana Azad Institute of Technology, Bhopal. இந்த எல்லா காலேஜ்லயுமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஐஆர் கூட மெயின் பெனிஃபிட் என்ன, இங்க நீங்க படிக்கும் போது யூ நேம் எனி காலேஜ், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அதுல இருந்துச்சு. சார் எப்படி சார் ஒரு காலேஜ் செலக்ட் பண்றதுன்னு? வெரி ஈஸி. அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்டோட நம்பர் நாங்க கொடுத்துருவோம். அவங்க கிட்ட கூப்பிட்டா ஒரே விஷயத்த சொல்லுவாங்க, தைரியமா இந்த பக்கம் வரலாம், தயவு செஞ்சு இந்த பக்கம் வந்துடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால கண்டிப்பா இந்தியாவில் எந்த காலேஜ் நீங்க சொன்னாலும் அந்த காலேஜ்ல படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஐஆர்ல படிச்சு அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் நாங்க கொடுத்துருவோம். நீங்க கால் பண்ணி நீங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம். ஃபைன். ஸோ ஜேஇ பேப்பர் 2 டேர்ம், நாட்டா வந்து 3 டேர்ம் நடக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஜேஇ பேப்பர் 2ஓட மார்க் ஸ்கெடியூல். ஸோ டோட்டலாக 400 மார்க்குக்கு இருக்கும். 200 மார்க் ஆஃப் ஜென்ரல் ஆப்டியூட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆப்டியூட், 100 மார்க் ஆஃப் மேக்ஸ் அண்ட் 100 மார்க் ஆஃப் டிராயிங். டோட்டலாக 400 மார்க்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மேக்ஸ் வந்து 25 கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆப்டியூட் வெர்பல் ரீசனிங், நான் வெர்பல் ரீசனிங், ஆர்கிடெக்சர் ஆப்டியூட், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் எலிவேஷன் டைப் 200 மார்க், டிராயிங் வந்து 100. ஸோ இந்த ஐஆர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஒரே ஸ்டாஃப் வச்சு எடுக்கிற கோச்சிங் சென்டர் கிடையாது. ஒரு ஆர்கிடெக்டை மட்டும் வச்சு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் எடுக்க முடியுமான்னு கண்டிப்பா இவ்வளோ எக்ஸ்க்ளூசிவா எடுக்கவே முடியாது. ஸோ அதனால தான் மேக்ஸ்ல எக்ஸ்போர்ட்டான ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க, ஜென்ரல் ஆப்டியூட்ல இருக்காங்க, ஆர்கிடெக்சர் ஆப்டியூட்ல இருக்காங்க, மேக்ஸ், டிராயிங், பிசிக்ஸ் கொஞ்சம் கேட்டாங்க லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல. பிசிக்ஸ் வந்து நாட்டில் மட்டும் ரொம்ப விட வேண்டாம், அதுவும் எடுத்துட்டு பிசிக்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆன கால். ஸோ இதை மட்டுமே நாங்கள் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக திங்க் பண்றதுனால எங்களால் இதில் பெஸ்ட்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்க முடியுது. ஸோ 2014 23 வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குவாலிஃபைடா இருக்காங்க. அந்த குவாலிஃபைடான அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து ஐஆர்ல டச்ல இருக்காங்க. இன்டர்ன் போகும்போது எங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. எங்களுக்கு செட் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது, நேம் கால் ஸ்ட்ரீட் அரேபியான்னு சொல்லி, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சென்னை, ஈரோடு, காங்கேயம், பாலக்காடு. ஸோ இதோட நிறைய டிராயிங்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ்க்கு, போஸ்டர்ஸ்க்கு, டிஜிட்டல் டிசைனிங்க்கு சரி, இப்போ எலிவேஷன் பண்றதுக்காக எங்களோட ஒன் ஆஃப் தி அசோசியேட் மிஸ்டர் பாரத்னு சொல்லி திருச்சியில் இருக்காரு. அவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2800 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு வீடு கட்டிட்டு இருக்காரு. அந்த வீடுக்கு டிசைன் பண்றதும் நம்மளோட ஐஆர்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்டா தான் இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே கனெக்டடா இருக்கும். ஸோ நல்ல ஒரு கனெக்டட் இருந்தாதான் நம்மளால இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நல்லாவே க்ரோ ஆக முடியும். ஸோ அந்த க்ரோக்கு ஐஆருக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான பிளாட்ஃபார்மா இருக்கு. சீனியர்ஸ் ஆகட்டும், ஜூனியர்ஸ் ஆகட்டும், கரண்ட்லி பர்சூயிங் இந்த காலேஜ்ல நடக்கிற சிம்போசியம் டீடைல்ஸ் ஷேர் பண்ண அப்படியே ஒரு நெட்வொர்க்கிங், பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ராங் நெட்வொர்க்கா ஆர்கிடெக்சருக்கு வந்து ஐஆருக்கு வந்து ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஸ்கூல்ல இருந்து ஆர்கிடெக்சர் போறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் இருக்குன்னா, நாட்டா ட்ரைனிங், நாட்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், நாட்டா டெஸ்ட் சென்டர் செலெக்ஷன், அப்ளைங் ஃபார் கவுன்சிலிங், நாட்டா ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கோர் கார்டு, நாட்டா எக்ஸாம், ஹால் டிக்கெட், கட் ஆஃப் கால்குலேஷன், ரேங்க் என்கொயரி, கவுன்சிலிங் ஷெட்யூல், கால் லெட்டர், செலெக்ஷன் ஆஃப் பிஆர், வேகன்சி பொசிஷன். பார்க்கறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரம் த ஸ்கூல் டில் தி செலெக்ஷன் ஆஃப் பிஆர், ஐஆர் கோயிங் டு பி வித் யூ. இது வந்து சும்மா சொல்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. எந்த அளவுக்கு கோச்சிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதை விட அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வில் பி கிவிங் ஃபார் தி கைடன்ஸ் ஆல்சோ. எப்போ அப்ளை பண்ணும், எப்படி அப்ளை பண்ணும், கர்நாடகாவில் போய் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும்னா காமட்கே கவுன்சிலிங், குஜராத்ல போய் படிக்கணும்னா ஏசிபிசி கவுன்சிலிங், கேரளாவில் படிக்கணும்னா கீம் கவுன்சிலிங், டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ். எப்படி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து துபாயில மணிப்பால் அண்ட் எல்பியூல படிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே அங்க போறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ், டாட்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், எல்லாமே A to Z. ஒன்ஸ் பேரண்ட்ஸா இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட் இதுக்கு உள்ள வந்துட்டாங்கன்னா, அன்டில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா ஐஆர்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க படிக்கிற ஸ்கூல்ல இருந்து நேம் சொல்லுங்க, உங்க சீனியர்ஸோ இல்ல சூப்பர் சீனியர்ஸோ கண்டிப்பா இங்க படிச்சிருப்பாங்க. அவங்க நம்பர் நாங்க வந்து வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன் ரெடி டு கிவ். அவங்களை கூப்பிட்டு நீங்க ஐஆர்ல உங்களை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணாங்க, எப்படி கைட் பண்ணாங்க நீங்க கேட்டுக்கலாம். டெஃபினெட்லி இட் கோயிங் டு பி a most useful one. So I'll just show ஒரு கிளிம்ஸ் மட்டும் காமிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆல் இண்டியா டாப்பர் அண்ட் தமிழ்நாடு லெவல்லையும் டிஎன்ஏ ரேங்கில் எல்லா லெவல்லையும் டாப்பரான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நமக்காக ஜஸ்ட் ஒரு 2 minutes பேசிட்டு then we'll be winding the session. Glimpse of IR I'll just show. ஸோ இது இந்த வருஷத்தோட ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் தான். ஸோ ஆல் இண்டியா ரேங்க் 1, நாட்டா செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் அட்டெம்ப்ட்ல, நாட்டா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல வந்து டிஎன்ஏ ரேங்க் 1, ஆல் இண்டியா ரேங்க் 1, 159 out of 200. JEE paper 2ல 99.8537 NIT Trichy and Pranav Karthik got placed into SIFT Ahmedabad.
ஸோ இந்த வருஷத்தோட ரிசல்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நாட்டா அண்ட் ஜேஇ டாப்பர்ஸ். ஸோ மார்க் வைஸ் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற மார்க்ஸ் கிடையாது. ஸோ 164, 159, 144, 144, 143. ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் நாட்டால பிளேஸ் இருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி ட்ரிச்சி. ஸோ 2018லேருந்து 23 வரைக்கும் ஆல் இண்டியா லெவலில் டாப்பர்ஸாக வர முடிஞ்சிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்களும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க. டிஎன்இ ரேங்க் டாப்பர்ஸ் ஜஸ்ட் சி, அதாவது வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு ஷேர் டிஎன்இ ரேங்க் 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15 சொல்லிட்டே போகலாம். அந்த அளவுக்கு டாப் மோஸ்ட் ரேங்க் வந்து ஐஆர்ல வந்திருக்கு. இதை விட விட்னஸ் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸுமே கிடையாது. ஸோ இவங்கள மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆஸ் ஏர்லியரா அவங்களோட கோச்சிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான். காமட் கேர் ரேங்க், டிஎன்ஏ ரேங்க் 1, செப்ட் அகமதாபாத்ல ரேங்க் 2, 1400 பேர் அப்ளை பண்ணல. ரேங்க் 2 நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான். ஆல் இந்தியா, ஸோ ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1 இன் நாட்டா 2023. அண்ட் எஸ்பெஷலி அது போக எந்த அளவுக்கு வந்து கோச்சிங் அண்ட் கைடன்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட ஒரு மெமரபிளான மொமெண்ட்ஸாகவும் ஐஆர் கண்டிப்பா இருக்கும். அவுட்டோர் ஸ்கெச்சிங், இது இந்த வருஷத்துல நம்ம கூட்டிட்டு போன அவுட்டோர் ஸ்கெச்சிங் தக்ஷன் சித்ரா, கொடைக்கானல் போயிருந்தோம், கோயம்புத்தூர்ல வந்திருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஊட்டி போயிருந்தோம், அப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் ஃபேர்முக்கு போயிருந்தோம். டாப் மோஸ்ட் ஆர்கிடெக்சரோட ஃபேர்முக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரே கிளியர் பண்ற அளவுக்கு வி ஆர் கிவிங் அ கோச்சிங். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ், அவங்க பண்ற மாடல்ஸ் அண்ட் அதுக்கான ஃபெசிலிட்டேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். எல்லாமே அவங்க பண்ண டிராயிங்ஸ் அண்ட் ஒர்க்ஸ் தான். அண்ட் தீஸ் ஆர் அவர் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்க பார்த்துட்டீங்க. ஸோ எல்லா கிளாஸ் ரூமும் வெல் பில்ட் அக்கார்டிங் டு த அட்மாஸ்பியர், ஆர்கிடெக்சருக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் லைக் ஃபேஸ் பெயிண்டிங் அண்ட் மாடல் மேக்கிங், ஏதாவது செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், வால் மியூரல்ஸ் இருக்கும், டயர் பெயிண்டிங், பாட் பெயிண்டிங், தீபாவளி அந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி என்டையர்லி அவங்களோட. அண்ட் இங்க வந்து திருச்சியில வந்து ஆர்கிடெக்சருக்கான எக்ஸ்போ நடக்கும்போது பேசிக் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் நியூலி கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அண்ட் திங்ஸ் ஆஃப் ஐஆர் டாப் மோஸ்ட் என்னென்ன எங்களால பண்ண முடியுமோ. அண்ட் வி விசிட் துபாய் கேம்பஸ் ஆஃப் அமிட்டி அண்ட் மணிப்பால். அங்க படிக்கிற ஐஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை போய் பார்த்துருந்தோம். என்டையர் ஸ்டடி மெட்டீரியல், ஸ்கெச் மெட்டீரியல், புக் மெட்டீரியல், HDVD, A to Z. ஐஆரோட ஆப்பும் அதே மாதிரி தான். ஸோ ஐஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காம்பீட் அகைன்ஸ்ட் ஐஆர் அச்சீவர்ஸ் எவ்ரி இயர். ஐஆர் கூடயே காம்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல் இந்தியாவில் ரேங்க் 1, 2. ஐஆர் கேன் செக்யூர் 7 place top of the top 10 in TNE rank. 30+ students NITs and SPS சவுத்தில். அண்ட் அதுக்கு மேல CSAPல ஆல் டுகெதரா 72 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் பிளேஸ், கிவிங் தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியா டாப்பர்ஸ் லாஸ்ட் 10 years அண்ட் காட் பிளேஸ்ட் இன் டாப் ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ் த்ரூ அவுட் தி ஆல் இயர்ஸ். ஸோ நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹரிபரியா ஸ்பீடா முடிச்சிட்டேன், பிகாஸ் அந்த டைமுக்குள்ள முடிக்கணுங்கிற பர்பஸ்க்காக தான். அண்ட் ஃபர்தரா என்ன டீடைல்ஸ் அண்ட் டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பா நீங்க ஐஆருக்கு கால் ஃபார் பண்ணலாம். அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நான் இதுல பார்த்திருந்தேன். Abu sir, any questions? If I missed or skipped, kindly let me know. So JE paper 2 and JOSA, I mean NATA பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. I said, sir, can you please tell me few colleges which offer best scope of architecture in Tamil Nadu? அதுக்கு வந்து நிறைய டைம் இருக்கு சார். கண்டிப்பா இந்த நாட்டா JE பேப்பர் ப்ராசஸ் முடியும் போது என்னென்ன காலேஜ் பெஸ்டா இருக்கோ definitely will be guiding you. Please explain about NATA exam, which college is best. So colleges பத்தி சொல்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது கிடையாது. ஸோ டெஃபினெட்லி வில் பி லெட்டிங் யூ நோ. அதுக்கான டைம் வரும்போது நம்ம கண்டிப்பா இன்ஃபார்ம் பண்றோம். அபு சார், ஜஸ்ட் 1 minute-மா. அபு, ஓகே. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வைண்ட் அப். முடிய போற செஷன்மா. லாஸ்ட் கீர்த்தனா வெங்கட்ராமன் மட்டும் இப்போ பேச வேண்டியது இருக்கு. ஸோ ஐஆர் கூட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்ஸ் அண்ட் டீடைல்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஜஸ்ட் 1 minute-மா. அண்ட் கிளிம்ஸ் பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து சார் ஃப்ரீ கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க, ஓனா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமான்லாம் கேட்குறாங்க. அதாவது இப்போ இது வந்து இட்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்பிங் திங். நீங்க ஜஸ்ட் குவாலிஃபை ஆகணும், ஏதோ ஒரு நார்மல் காலேஜ்ல போய் படிக்கணும்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஹலோ, ஜஸ்ட் 1 minute. ஓகே, கீர்த்தனா வந்துட்டாங்களா? ஓகே, ஒன் மினிட்மா. ஜஸ்ட் 1 minute கீர்த்தனா. ஹலோ.
Hi Kirtana. Aarti, kindly unmute Kirtana ma. 1 minute, Kirtana, just 1 minute. Sorry. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரீ கோச்சிங் அண்ட் யூடியூப் பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஸோ மேண்டட்ரியா அந்த ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் ஒருத்தங்க ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு மோஸ்ட்லி ஒரு ட்ரைனரோட இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இது வந்து இட்ஸ் 100% பாசிபிள். ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த ஃப்ரீ கோச்சிங் ஒரு ஆன்லைன் மீன் யூடியூப் கோச்சிங் ஃப்ரீ டியூட்டோரியல்ஸ் பார்த்து படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஒரு ப்ராசஸாக இருக்க போகுது. ஸோ ஜஸ்ட் அந்த அட்மின் ஜஸ்ட் ஹெல்ட் அப் கிளாஸ் அங்கே முடிகிற டைம். Okay, Kirtana. So hi Ma, thanks for coming. So in the online, fine. So dear students and parents, so Kirtana Venkatraman, so all India level topper, TNA rank topper, and SEPT ranking 2. SEPT she got like 100% scholarship out of 5 years க்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு. JEE Papable all India rankingல 100 rank வந்தாங்க, and finally she got placed into the NIT Trichy in the first round itself. எந்த ஒரு ஹசில்ஸ் அண்ட் ஹர்டில்ஸ் இல்லாமல் லைக் ஈஸியா மார்க் மட்டுமே வச்சு அவங்களால உள்ள போறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு. கீர்த்தனா, ஸோ காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஜஸ்ட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் இன் ஐஆர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லாமா? ஐ திங்க் உங்க ஆடியோ கேட்கலடா. நோமா நோ கேட்கல. சார் கேக்குதா இப்போ? கேக்குது. Right, sir. Yeah. First of all, I would like to thank IR Kandipa because நான் இங்க இருக்கேன்னா it's because of IR. Like 2 years வந்து கோச்சிங் போயிருக்கேன் IR-ல. From 11th I started. அது வந்து IR-க்கு ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஒரு ஜேர்னி மாதிரி இருந்தது சார். லைக் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் ஒரு பிரேக் மாதிரி, ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு பிரேக் மாதிரி they gave us ஒரு புது செட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினாங்க. So it was எப்படி சொல்றது, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க ஆர்கிடெக்சர் பேசிக்ஸ்ல, which did not feel like they were forcing us into it, but பொறுமையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு எக்ஸ்பர்டைஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்து டெஃபினெட்லி மோல்டட் மீ இன்டு a better person. அண்ட் இப்போ வந்து 1 week ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு NIT ட்ரிச்சில, அண்ட் கிளாஸஸ் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ they gave our first assignment, நல்லா பண்ணினேன், which was like IR கொடுத்த ட்ரைனிங்ல வந்து ஒரு ஹெட் ஸ்டார்ட் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூடா. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்கமிங்ல இதே மாதிரி 10th and 11th படிக்கிறவங்க ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நிறைய பேர் ஆன்லைன்லயும் லைக் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களோட ஒரு வீடியோ கூட நம்ம வந்து சென்னையில ஷூட் பண்ணியிருந்த வீடியோ பயங்கரமா வந்திருக்கு. அண்ட் அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்கும். அது யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணி அந்த வீடியோ அப்பா அண்ட் அவங்க எல்லாருமே பேசுற அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் அதுவுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம யூடியூப்ல அனுப்பிச்சு கொடுக்க போறோம். எப்படி இருக்கு NIT அட்மாஸ்பியர், எப்படிமா இருக்கு? NIT அட்மாஸ்பியர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பியர் சார். லைக் இங்க எப்படின்னா பிடெக்கும் பிஆர்க்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க, பட் பிஆர்க்கோட வைப் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு சார். லைக் எல்லாருமே இன்க்ளூசிவா நிறைய IR ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார். நான் நம்ம சீனியர் கூடயே போய் கூட பேசினேன் சார் வந்தபோது. எல்லாருமே ஒரு மோட்டிவேட்டட் திங்கர்ஸா, ஒரு இன்னோவேட்டிவ் திங்கர்ஸா, சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன் டைம் ஆர் தி அதர், ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ப்ரொஃபசர்ஸும் சூப்பரா இருக்காங்க சார், எக்ஸ்பர்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ்லாம் ஹேப்பனிங் பிளேஸா இருக்கு இல்லீங்களா? எஸ் சார். Thank you கீர்த்தனா. ஸோ லாங் வே டு கோ. நல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆர்கிடெக்டா கண்டிப்பா வரணும். அண்ட் கண்டிப்பா நீங்க 11th and 12th படிக்கும் போது அந்த ஸ்டடீஸையும் இது எப்படி மட்டும் மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னு மட்டும் நீங்க சொல்லிட்டு we can finish it off now. Yes sir. Sir, it was like adha sonnene, it felt like 2 different subjects, but math was very helpful. ஏனா CBSE maths மாதிரியே தான் இந்த மேத்தும் நடக்க போகுது. So 11th 12th வந்து ஒரு ஹெட் ஸ்டார்ட் மாதிரி இருந்துச்சு சார் எங்களுக்கு mathsல. But otherwise architecture aptitude and drawing வந்து it was very easy to manage. அந்த கிளாஸ்ல பண்ணது அந்த கிளாஸ்ல பண்ணி முடிச்சு கத்துக்கிட்டா நம்ம ஸ்கூல் வர்க்கையும் ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும், இந்த வர்க்கையும் ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. Okay ma, thank you so much Kirtana. Thanks for coming. So thank you ma, thank you. So thank you dear students. On Sunday and ஏதோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can be on the chat. அபு சார் ஏதோ chatல இருந்தா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்கோம். தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் உடைய டவுட் வந்து கோர்ஸ் ஃபீஸ் அண்ட் நான் இப்போ வந்து 12th மிட்ல இருக்கேன், இப்போ என்னால ஜாயின் பண்ண முடியுமா, அண்ட் பெஸ்ட் காலேஜ் எப்படி சூஸ் பண்ணது. Okay, fine. So just 1 minute ma.
ஸோ இப்போ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் யூ கேன் ஸ்டார்ட், நீங்க 12th இருந்தாலும் 11th இருந்தாலும் நீங்க இப்பவே உங்களோட ஜேர்னி ஆஃப் பீயிங் இன் ஐஆர் அண்ட் ஃபார் த நாட்டா அண்ட் ஜேஇ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். எதை பேஸ் பண்ணினா இப்போ கூட எவ்ரி வீக் வே கெட்டிங் அட்மிஷன்ஸ், 4 to 5 அட்மிஷன்ஸ் இன் ஆல் த பிரான்ச்சஸ் எங்களுக்கு வந்துட்டே தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நீங்க 12th பர்சூவிங்கா இருந்துச்சுன்னா செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி 6 months சண்டே 4 hour கிளாஸஸ் இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் உங்க 12th எக்ஸாம் முடிச்சு இமீடியட் நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி நாட்டா ஜேஇ பேப்பர் 2 எக்ஸாம் எப்போ நடக்குதோ அது வரைக்கும் வில் பி கிவிங் வித் கோச்சிங். ஸோ அந்த மாதிரி என்டையர்லி. ஸோ நீங்க 11th படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போ செப்டம்பர் டு பிப்ரவரி சண்டே கிளாஸஸ், தென் அதுக்கப்புறம் 4 hour கிளாஸஸ், தென் அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் மே உங்களோட வெக்கேஷன்ல 1 month கிளாஸ், again நீங்க 12th பர்சியூ பண்ணும்போது செப்டம்பர் டு பிப்ரவரி சண்டே கிளாஸ், தென் ஆஃப்டர் யுவர் 12th எக்ஸாம் அன்டில் த நாட்டா ஜேஇ பேப்பர் எக்ஸாம். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கு, கஸ்டமைஸ்டு கிளாஸஸ் இருக்கு. ஸோ கான்டாக்ட் ஐயா இருக்குமா. ஆர்கிடெக்சர் கெரியர்னா ஐஆருக்கு தாண்டி ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் கிடையவே கிடையாது. பிகாஸ் நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சியா நம்மளால இதை கொண்டு போக முடியறதுக்கு முடிஞ்சதுனால அதுக்கு வந்து த்ரூ டு சப்போர்ட். எப்போ நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டாலும் பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டாலும் நமக்காக வந்து நிக்க பேச தயாரா இருக்காங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கான கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கோர்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நம்ம கண்டிப்பா நீங்க கால் பண்ணுங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ். நீங்க கால் பண்ணுங்க, அதை பெஸ்டா நம்ம பண்ண முடியாத ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான், அஃபோர்டபுளான விஷயங்கள் தான். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஐயோ 11th 12th என்னால முடியாது, ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஸ்டாஃப். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 250+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா பிரான்ச்லயும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களால முடியிற விஷயம் கண்டிப்பா உங்களாலே முடியும். எவ்ரி இயர் டாப்பர்ஸா வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆஸ் ஏர்லியரா வீக்கெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். நாட்டா ஜேஇ பேப்பர்ல எவ்வளவு மார்க் அதிகமாக எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ்க்குள்ள போக முடியும். டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ்க்குள்ள போகும்போது டாப் மோஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பா அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிறதுக்கு ஐஆர் கோயிங் டு பி பெஸ்ட் அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டெப்பா கண்டிப்பா இருக்குமா. ஃபைன். ஸோ ஹோப் இந்த டைம் அந்த செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல். ஸோ கரெக்டாக ஒரு 2 hours முடிச்சிட்டோம். ஸோ விஷிங் யூ வெரி 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 ஆல் தி பெஸ்ட். கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயும் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் என்ன டீடைல்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஐஆர்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் அண்ட் யுவர் 12th and 11th எக்ஸாமினேஷன்ஸ்மா. தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Ahmed. So we have shared all the PDF and எங்க group Instagram ID, எங்க Facebook ID, YouTube ID எல்லாமே உங்களுக்கு சாட்ஸ்ல நாங்க அனுப்பிச்சிருக்கோமா. And also we will share you the contact details for each branch. So if you have any doubt, you can call on the same number. Okay. So thank you, students. Thank you so much.